Okay, masters, namaste. So, as usual, every month we are doing these Pournami meditations. So far, every Pournami meditation was successful, and we expect the same thing this Pournami meditation also. We are doing it happily, and we soak with Pournami energies, full moon energies, and drench in the divine energies, and will connect it to our soul and using the cosmic positive divine energies and light, and via that light we will connect to God or the universe or energy, whatever the name you give. Ultimately we have to connect with the higher self. So that's what we do it. All right. So before starting the Purnami meditation, we always keep telling few words about a Purnami, like every month, right? So this time we talk about, um, see, people have a belief that full moon meditations, it destroys the negative energies like our energy vampires, these things people keep, thinking these things, and whenever they talk they have this kind of a belief. So what is the purpose of the full moon meditations? Okay, let's talk about this is small topic this time. So what it does is energy vampires in the sense, see, this full moon meditations, it's a symbolic, and full moon's a symbolic energy. It's a widespread spiritual tradition that can help you strengthen your emotional boundaries and release negativity, isn't it? See, you can work on what you have. You cannot work on something that is something it is which is somewhere, or that is something that you cannot experience right away, isn't it? See how these energy vampires work. See, you have, because you're doing this full moon meditations or you are in the spiritual path, what's happening, you will have a light with you all the time, isn't it? So these energy vampires, what they do, they wanted to drain your energies. So they don't want to see you with light. You see, they want to destroy your light. See, right? So that is the purpose of these energy vampires. But you want light, you need light. So because we have a soul energies, the persists only with the light, not in the dark. But these energy vampires, they are in the dark. So what they want to do, they want you to, put them with them. That means they have to drain away all your light energies. So how do you destroy that? See how they do it. If they cannot do these things directly to you, what they do is they will influence on the surroundings of you. Whatever the surroundings you have, whatever the situations you have, whatever the people you have, what they do is they start influencing negatively your surroundings, the people around you, the situations around you, or anything like the atmosphere, or the home around you, around your home, this kind of uh, the things, it will start picking up. So once they start negatively influencing all your surroundings, automatically that influence on your thoughts, that influence on your situations, your life situations, or daily situations. So that is how, it comes in an indirect way. If that cannot hit you direct way, it will affect in a indirect manner. So that is why we need to keep giving light from you
to your surroundings. So, how that happens? The first thing is the words that we speak. So, we were keep saying that, like, Vakshetram. And also bhavana kshetram, that means the thoughts that you're generating. So so how that is happening? Because the surroundings, because of these surroundings, what happens is automatically they will influence on you. Automatically the situations happen, and you have to, bind to the situation. You will bind to the situations, and automatically the words you speak according to that, the thoughts you generate according to that, and automatically the actions you do according to that. So that is how the energy vampires win over. So that is why these full moon meditations are very important to cleanse ourselves and to strengthen our boundaries, okay, and to release all these energetic uh, nuisance. So then what happens is automatically when you start releasing all these things, then slowly your boundaries will get clarified. It is a slow process, but a definite process. So if see, not only do full moon meditations, since the energies are very high, this happens little faster way. But this will happen every day. It's not just only monthly once, but it is every day. This process keep have to go forward, because every day these problems will be there. But at the same time, but during this Pournami days, you will have more access to the Pournami divine energies, and you will have more chance of get rid of these things. Okay, so that is one thing. So what we understood, release of a negativity. Okay, so that means, like, you can let go of your emotional stress, negative thought patterns, and past hurts, because you understand the moolam, like, the basic thing is this is all not yours. Nothing is yours. We just came to this earth to experience certain things and get the wisdom and go. That's all our responsibility, and that's all, only for that we came. So no pain is yours, okay? No happiness. You think whatever this is giving me happy, even it is temporarily. So that is also not yours. Okay? When happiness is not yours and it is not permanent, then why pain will be yours? No, pain also not yours. It just gives us some kind of experience. Just take the experience and go. That's it. Take the experience and leave. So happiness also is the same thing, right? Are you every time we can't be happy? Same happiness also will not continue. So it's all just emotional things, nothing else. So it keep changing for every situation. So clear the emotional clutter. So that is by reflecting and meditating, you can release built up emotional baggage that no longer serves you. That no longer serves you. If you connect inside of you, people have to practice. See, the thing is, practice in the sense, yeah, see, since suddenly, morning you will find some situation, somebody call you and say this, that, this. So then automatically you will be carried away. So how long you will carry away? Like, once you bind to that, automatically, as long as if you without binding, if you if you are carried away with that situation, things will be smooth. The moment you bound to that, what happens is unnecessary people will come inside of that situation, and somebody will try to stop, somebody will try to drag that situation to somewhere else. All these things happen. Just always this introspection. Okay, introspection is very important. So, without binding to that particular situation, suppose somebody called you and asked you the help. I need your help. So, without binding to that, if you have time, do it. There's nothing wrong. Without binding to that, if you're doing help,
You all these things, whatever I said just before, that will not occur. It will not crop up. The moment you bound it, all this will crop up to stop you. It will not make you to move forward. See, that is the difference. That means there the negative boundary is trying to tying you there. So that then automatically you will generate negative thoughts upon it. You feel bad. I am doing this much, I put so much of time and somebody is doing this, some like that, it's a negative thoughts generation. After that, what happens? You will put your emotion also. It's not just, you feel little bit, you feel unhappy. It is not that. You will not live like that. Then immediately you will add your emotion also to that. Okay, you felt unhappy. Will you leave that situation there itself? No. You will attach your emotion also to that. Then you will start feeling pain for some time. So, why this is happening? Because we are binding to that. We are giving access, all this energy vampiring with our thoughts. After that, you will use your words. Then, after that, you will start doing some action. So, what kind of action you do? You have to. So, when you understand this kind of situation is cropping up around you, then immediate action, what you need to do? You have to cut off your emotion. Can you do it? No, it's very difficult. Then what you need to do is you have to leave that situation. Quit. I'm not telling you to quit from every life situations. I'm telling this kind of, when it is needed, you will know when to leave, even in the life situations also. But with the simple things also, what happens is we will bind to this negativity. So all those negative energies, where they go, it will sit in your brain. So that is why we should know when to leave that situation. So once you leave, that means once you unbound, automatically you will forget what all you emotionally felt during that time. So the Pournami energies have such a powerful thing. It will erase all your negative emotions. And you will not remember, oh, you will think, oh, is it that me that I was so much bogged down in the morning? You will forget all those things. It will erase all that negative uh, thoughts, negative pattern, negative hurt, and everything, a stress. During that, what happens? Once you emotionally attach, you will feel emotional stress, isn't it? So all that emotional stress and everything will go off, and you feel your body so light, brain light, and you will get nice sleep also. Happily nice sleep. So that means it cleared your emotional clutter. So that is why the Pournami energies are very important. On every day, the divine energy is important. It is needed. If you don't have a light with you, if you do not connect to the light, then what happens is all this darkness will occupy your body, mind, and soul. Believe me. So once you lighten, see, there is so much of darkness, completely dark. The power was off. When you put a small light, even a small candle or little wick, then that small light will split this darkness. It is exactly happens even in our mind, soul, and body too. Okay, so automatically what happens is you will release whatever the emotional baggage you built up, which no longer serves you. If it is serving you,
the light will have the light will provide more and more. Okay, this is something that you need to do with your hands. Do it. It gives you like this. Then automatically you will have enough place also, and everybody listens you. People are not listening you, they are stopping you, means it is not yours, just leave it. Don't go for ego, or don't go for, I can do better than you. Yeah, you can do something else than this. This is not yours, but that time you put for something else or somewhere else. So that is how you need to understand, rather than bogging down on the same thing that you, yeah. So similarly, you need to set intentions. So the full moon is an opportunity to look inward. So always we have to keep looking inward, not only during the full moon meditation, because introspection is important. Why am not? See, this is a very simple thing, but why it is so much of opposition coming? That means you need to understand. Oh, this opposition is coming means okay, okay. Then you need to understand. So it will not go, it will go with the, so much of emotional stress. It will not go forward anymore, or even it is going forward, putting all your energies into it and taking to forward, you will not have any name and fame in that. So that you understand that. So the full moon is an opportunity to look inward. So take stock of your progress. It is for the progress also. It is so, and always I already taught you guys how to make a wish list and all, right? So the same thing, you need to you can practice every Pournami, okay? And you need to set the intentions, good intentions for what you want to release in your life, what you want to release in your life, or what you want to set something in your life to progress. Either way, you can use this Pournami meditations. Okay, and grounding and centering is very important. Okay, grounding techniques. You know that the meditations that can help you to reconnect your body and stay centered. See, you cannot avoid the draining people, isn't it? But you have to, but as long as you are on this earth, the situations always will come. The people always like this. Not everybody, but most of the people. Like, even in the even in the Vayu Mandalam, like, even in the air, in this all five elements also, this energy vampiring always happens, on the earth. That is how the earth consciousness, you know, the souls come to the earth because to experience all these things, and out of this experience to gain the wisdom. So that's the way it is. So then automatically, all these things will be there, and you have to reconnect your body with your body. Okay. And you have to stay centered among these draining people. So this is called grounding and centering. So that also happens during the Pournami meditations very nicely when you set intention. Like that, creating an energetic boundary, you can strengthen your energy boundaries. Okay. So that means, you can protect the shield of light. The soul always will have a light, isn't it? So you need to protect. You have to protect a shield of light. So during these meditations, so you can practice creating a mental boundary between your energy and the negative energy of others. Okay, you can create a mental boundary, like, by affirmations or whatever. Your intent, you have to set the intention during this Pournami days. You set intention, the mental boundary or emotional boundary. So, like that. So, it is all comes under self love or self care, whatever the name you do it. So, self care and also replenishment
So regular meditation is a vital self-care practice, you know that. So that helps you replenish your own energy, making you less susceptible to be drained. The same thing, whatever you do in everyday basis, do the same thing with little higher basis. Okay. Next, you can put any plan into action that I already mentioned, like reflect and release. Similarly, you were, like on the night of a full moon, take time to meditate, you know, reflect the situations, and whatever the situations you are in, the situation that draining your energy. I'm talking about, because today we are talking about releasing negative energy. So I'm sticking to the same topic. Okay. So if you then what you need to do is you can meditate on the situations that have been draining your energy. So you can write them down in a journal. After that, whatever the experiences you got and wisdom you got, you can simply you write in a journal, you know, and acknowledge that impact. Okay. So for you, the situation is not important. For you, the importance is the wisdom that you got out of that situation. See, to not to forget that wisdom only, we need to remember that situation up to that point. But we never and ever bind to the pain that situation gave you. It's always we have to leave, or we have to release that pain. We have to unbound from that pain. But the situation we can remember, as much as that you do not forget the wisdom that you got out of it, that you will carry to the present. But remaining, it stays in the past only. You should never go back. So next, we have to visualize that release also. Like, you will sit down in the meditation, and you meditate on the situations that have been draining your energies, and whatever the experience you're getting, you can journal them, and you need to visualize that is how you release. During that meditation, visualize yourself releasing any lingering negativity or frustration associated with those interactions with the people or situations, whatever. So then practice assertive communication. You need to practice assertive communication also, and identify and set clear and firm boundaries with the draining person in your life, with the person or situation means, situations arise by persons only. So, yeah. So one should learn the communicating assertively with with the people also. So, um, that is one thing. So next, last one is, you need to release. You need to, symbolic act of release is like in the full moon. You can safely uh, release all your connection cards with the people whoever draining your energies and all. It's all, mentally you need to strengthen your boundaries and all these things. You need to visualize those the connections being served as a, like, only to give you an experience and a wisdom out of it. But don't take anything more than that. Anybody, don't take anybody more than that. Don't take any situations more than that. They just come and give you experience and give some wisdom. That's it. That's it. And you also only that much only think about the people and think about the situations. So like this, like, for every Pournami, when you start releasing your negativity that is cluttered in your brain or in your emotional, in your emotions, that is how you can release during the Pournami meditations. So like that, you will have more opportunities utilize these Pournami meditations. Okay, masters. If you have any questions, we have 3 minutes time. After that, we start um, meditations. If you have any questions, you can ask me. Any questions?
Okay. So, okay, masters. Okay, masters. Keep your spine erect. Close your eyes. Be in thoughtless state. Thoughtless state means when you close your eyes, you should not see anybody's faces. You should not see any forms or any shapes or anything. It's just a blank. Put your fingers clasping and the legs crisscrossing at an ankle level. If you are sitting on the chair, cross your legs at ankle level. Put your right leg on top of your left leg. Keep your spine erect, masters. Take a deep breath. Hold the breath for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Now release your breath through mouth and relax your body. Let's do this for 3 times. Take a deep breath through nostrils. Hold the breath for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Then slowly release your breath through mouth. And relax your body. Second time. Take a deep breath. Hold the breath 4 seconds. Release now through mouth. Relax your body. Last time. Take a deep breath. Hold the breath. Release. Let's invite the cosmic positive divine energies from the cosmos masters, the light energies, the golden rays, healing energies, and life energies masters. And let's access the divine Pournami energies. And imagine all these energies are flowing like a huge waterfall on you. And your aura is completely filled with these energies, masters. And imagine these energies are bright energies you're accessing from the cosmos. The aura is full of the bright energies. These energies are comprised of all divine Guru Shakti, divine angelic powers, divine souls powers. Eventually, these energies entered into our 7 bodies and freely flowing into every cell and the spaces between the cells, inside the cell, inside the nucleus, and the DNA code. And while they are freely flowing
in all seven bodies. It's collecting all the negative, toxic energies and no longer serve energies, the energies which is not yours, energies, and send them out of seven bodies and destroyed the negative aspects of those energies. Likewise, the energies which are purified are gone into the nature. Now, these divine positive energies are freely flowing from aura and all seven bodies, cleansing and balancing the chakras, the five elements, and the seven bodies. And we totally brightening ourselves, sitting in a huge energy globe and doing meditation masters. And imagine completely we are surrounded by light. Via this light we connected to the Purnatma or Paramatma masters. Being in thoughtless state and being with your own breath, travel inside of you and connected to your own souls and see the reality of your soul. The reality of the soul is the unconditional love between you and Paramatma, peace, and the ultimate happiness. Experience these characteristics of God via these light energies, Pournami divine energies masters. And breathe through your third eye too. If you don't listen the music, please let me know.
Okay, masters. From high energies, try to come back to the normal state. Slowly and gently, masters. Let's thank to cosmic positive divine energies, the divine healing energies, divine gurus, divine angels, and the divine souls who are all meditating along with us. Let's thank to the five senses and the nature. Let's thank our parents and the society which is helping us time to time to gain experiences followed by the wisdom. Now you thank your all seven bodies or your soul. Now slowly take your palms and keep it on your eyes. Inhale. Now slowly exhale for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now slowly open your eyes and see your the palms with a smile. Thank you so much, masters. Very nice. Hope you all having good meditation time. అందరూ చక్కగా మెడిటేషన్ చేసుకున్నారా? చేసుకున్నామండి. థ్యాంక్ యూ గౌతమి గారు. సంతోషం అండి. ఈవేళ మనకు గెస్ట్‌గా నాగేంద్రమణి గారు ఉన్నారండి. నమస్కారం నాగేంద్రమణి గారు. నమస్తే అమ్మా. నాగేంద్రమణి గారు మేరీలాండ్ నుంచి ఈవేళ మనతో సరదాగా ముచ్చటిస్తారు. స్పిరిచువల్ ముచ్చట్లు. సజ్జన సాంగత్యం. సజ్జన సాంగత్యం. నమస్కారం మేడం. ఈ గురించి మీరు చెప్పుకోవచ్చు. ఇండియాలో మీరు ఇండియా నుంచి వచ్చారు కదా? అవునండి, అవును. స్పీక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ప్లీజ్ గో హెడ్. అండ్ ఏదైనా మీకు ప్రశ్నలు ఉంటే కూడా అడగవచ్చు నాగేంద్రమణి గారు. షీజ్ చాలా ఇంటెలిజెంట్. తను చాలా మంది చెప్పారు అసలు ఎక్సలెంట్ మాస్టర్ అని చెప్పారు. సో ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు టాక్, షీ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్. యా యా చెప్పండి మేడం. ఇవాళ మనము ఈ ఎనర్జీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. ఈ నెగిటివిటీ అనే దానిని అంటే ఎట్లా మనం సప్రెస్ చేసుకోవడం అనేది జరగదు. ఎందుకంటే మనకు జరిగే సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా మన స్పిరిచువల్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండటం లేదు, ఇది ఆశ్రమాల్లో ఉండట్లేదు. సో మనం బయట ప్రపంచంలో ఆల్ డైమెన్షన్ పీపుల్ ఉంటున్నారు. 3rd డైమెన్షన్, 4th డైమెన్షన్, 5th డైమెన్షన్ పీపుల్ కూడా ఉంటున్నారు. అవును. సో ఏదో కొద్ది మంది 5th డైమెన్షన్ కి వెళ్ళాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మనలాంటి వాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఆ ప్రయత్నాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా వాళ్ళు అనుకోవట్లేదేమో. అవును. కానీ బట్ మనం మాత్రము ఇక్కడ జన్మ తీసుకున్నందుకు ఎమంగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వీ హ్యావ్ టు గ్రౌండ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే చెప్పండి మేడం. మనం అంతా అసలు ఒక మూల చైతన్యం నుంచి మనం విశ్వంలోకి వచ్చి విశ్వంలో నుంచి ఈ భూగ్రహానికి రాబడ్డాం. ఈ భూగ్రహంలో మనం ఏదో తెలుసుకోవటం కోసం, ఏ అనుభవాలు తీసుకోవటం కోసం అని ఇక్కడ జన్మ తీసుకుని వచ్చాం. వచ్చిన తర్వాత మనం వచ్చిన పని ఏంటో మర్చిపోయి, అంటే మన పర్పస్ దేనికోసం అయితే వచ్చామనేది మర్చిపోయి మనం జీవించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఉన్న క్రమంలో మనకు తెలియకుండా ఏదో ఒక టైంలో, ఎందుకంటే మనం వచ్చిన పర్పస్ ఏంటో మనం తెలుసుకునే స్థితి మనకి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది అంటే ఏదో ఒకటి అనమాట. కొన్ని అనారోగ్యాలు వచ్చో, కొన్ని ఇంకేదో వచ్చో, ఇంకేదో వచ్చో, అట్లా రకరకాల పరిస్థితులు ప్రభావంతో మనకి ధ్యానం అనేది అందించబడుతుంది. ఆ ధ్యానం అనేది అందించబడిన తర్వాత అప్పుడు మనం
మన స్థితి నుంచి ఇప్పుడు కొంచెం అంటే మనం ఏ స్థితికి తెలుసుకోవటం కోసం అయితే ఎక్కడికి వచ్చామో అనేది తెలుసుకోవటం కోసం అప్పుడు ప్రయత్నాలు మొదలు పెడతాం. ఓకే. అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానంలోకి వచ్చామో ఆ ధ్యానంలోకి రాగానే అంటే ధ్యానంలోకి రావడం అంటే ఏంటి? మనం కూర్చుని మన ఆత్మతోటి మనం ప్రయాణం చేయటం. అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎన్నో రకాలంటే అంతర్ముఖంగా అంతర్యానం అంతర్యానం చేయటం అనేది మొదలు పెడతాం. ధ్యానం అంటే అది. ఉమ్, అంటే మనం కూర్చుని మన శ్వాసతోటి మనలోకి మనం వెళ్ళడానికి ప్రయాణం చేయటం మొదలు పెడతాం. ఉమ్, మొదలు పెట్టినప్పుడు మన ఆత్మతో ఎప్పుడైతే మనం టచ్ చేసుకుంటామో అప్పుడు మన లోపల ఉన్న నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మన పర్పస్ ఏంటో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. ఉమ్, మనం చేయవలసినవి చేయగలుగుతాం. అది అది వచ్చే వరకు కూడా మనం కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఆ 3 డైమెన్షన్స్ తోటి ఆటలతోటే నడుస్తూనే ఉంటాం. మనం ఇంకా దాంట్లోకి వెళ్ళం అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో ఆ నాలెడ్జ్ని తెలుసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మన ప్రయాణం సాగుతూ ఉంటుంది. ఉమ్, అప్పుడు సాగిన తర్వాత అప్పుడు మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా అరే మనం తెలుసుకున్నామే ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకుని మనం చక్కగా ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నాం, మనం చాలా ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నాం, మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ముందుకు ఉండట్లేదు అనేది అప్పుడు మనకు వస్తుంది అనమాట జిజ్ఞాస. ఉమ్, వచ్చి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఏదో ఒక రకంగా మన ఆ స్థితికి అంటే ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానంలోకి రావడానికి మనకి ఏటైతే వచ్చినాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళని టచ్ చేస్తాం అనమాట. టచ్ చేయగానే వాళ్ళు అలాంటి అంత అంత గొప్ప వ్యక్తులే, కానీ ఉమ్, మనం టచ్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు అప్పుడు దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళ స్థితిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళడానికి ప్రయాణం మొదలు పెడతారనమాట. ఉమ్. అది ఆ విధంగా మన స్పిరిచువల్ జర్నీ జరుగుతూ ఉంటది. అది యా. ఉమ్. సో అదే ఈ థర్డ్ డైమెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు డైమెన్షన్లు అనేవి ఉమ్, ఎక్కడో ఏదో ఇంకొక లోకం ఎక్కడో ఎక్కడో ఉంటదని కాదమ్మా. ఏంటంటే ఇక్కడే సత్యయుగం, ఇక్కడే అన్ని రకాల యుగాలు ఇక్కడే ఉంటాయి. ఉమ్, అంటే ఏంటంటే మనం జీవించే విధానంలో మనం ఎంతవరకు సత్యంతో జీవిస్తున్నాము అనేది గనక మనం తెలిసినప్పుడు మనం సత్యంతో ఉంటూ అలా సత్యవంతులతోటే మనం మాట్లాడుతూ సత్యవంతులతో గడుపుతా ఉంటే అదంతా సత్యోగమే. ఉమ్, కాకపోతే మన మధ్యలో వీళ్ళు ఉంటారు. అంటే సత్యంతో జీవించకుండా ఎంతసేపు నెగిటివ్ థింగ్స్ ఆలోచిస్తూ నెగిటివ్ పనులు చేస్తూ అంటే ఏంటంటే సరికాని పనులు, ఉమ్. సరికాని స్థితిలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు. వాళ్ళతో కూడా కలిసే జీవిస్తున్నాం మనం. అది. కానీ యా. వాళ్ళది థర్డ్ డైమెన్షన్ అనుకుంటాం. అంటే అవును. వాళ్ళు జీవించే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏదైతే పనులు చేస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు దాంట్లో జీవిస్తున్నారు. కానీ మనము జీవిస్తున్నాం, కానీ ఇద్దరం జీవించే విధానం ఒక రకంగా ఉండదన్నమాట. ఉమ్, ఎక్కడైతే మనం ఆ జీవించే విధానంలో మనం రకరకాలుగా స్టేజెస్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే అన్ని డైమెన్షన్స్ లో దీంట్లోనే ఉంటాయి. ఉమ్, అయితే ఎవరు జీవించే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళు దాంట్లో ఆ విధంగా ఉంటారనమాట. అది ఉమ్. అది. అంతేగాని ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికో భూమి అంతా మారిపోయి ఇంకో డైమెన్షన్ లోకి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అని లేదు అక్కడ. అవును. మనం అందరం కూడా ఒకే రకమైన పరిస్థితిలో వచ్చేసినప్పుడు అందరం కూడా ఆ స్థితిలో ఉంటాం అన్నమాట. అది అంతే. ఉమ్, అందుకని మనం అన్ని డైమెన్షన్ లో వాళ్ళతోటి కలిసే ఉంటాం, ఉమ్, వాళ్ళ స్థితులు వాళ్ళతోటి కలిసే ఉంటాం. అలా ఉండి మన స్థితిని మనం మార్చుకోకుండా మనం పైకి మనకి ఇంకా వెళ్తా ఉండడం అనేది అదే అసలైన కరెక్ట్ అన్నమాట. అందుకే సంసారంలో నిర్వాణం అంటాం. ఉమ్, అంటే ఏంటంటే మనం ఎక్కడికో హిమాలయాస్కో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయో లేకపోతే ఎక్కడో మారుమూల ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయో లేకపోతే ఏదో ఒక ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోయో అక్కడ కూర్చుని మనం వెళ్ళిపోదాం అని అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు. ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటూ మనం వెళ్తా ఉండాలి. ఉమ్, వెళ్తా ఉన్నప్పుడే అప్పుడే అసలైన జీవిత సత్యం మనకు తెలుస్తుంది. ఉమ్. అదే. ఇప్పుడు ఈ ధనము అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనుషుల మీద. ఉమ్, ఇప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్గా జీవిద్దామన్నా కూడా ఉమ్, మనకు మనీ కావాలి. ఉమ్, ఒక 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 మినిమం ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక మినిమం ఒక 2 గదులు ఉండే అపార్ట్మెంట్లో జీవించాలన్నా కూడా ఇట్స్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఉమ్, సో మరి ఈ సింపుల్గా జీవిద్దాము అనుకున్న నిర్ణయానికి
మళ్ళీ తిరిగి ఆ ధనం వెనకాతల పరిగెట్టవలసిన అవసరం ఏర్పడడానికి దీన్ని ఎట్లాగ మనము సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చండి? మనం ధనం కూడా ఎవరు సృష్టించింది? మానవులు. మనమే కదా సృష్టించుకున్నాం. కానీ కావాలి. కానీ మనం సృష్టించుకున్న ధనం చుట్టూ మళ్ళీ మనమే పరుగులు ఎత్తుతూ ఉంటున్నాం. అది ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం ధనం చుట్టూ తిరగం. ఎందుకంటే సృష్టి అనేది మన భావనతోటి కూడా మనం చేయొచ్చు. అంటే క్రియేటివ్ యువన్ రియాలిటీ అని మనకు ఒకటి ఉంది. వాళ్ళే సృష్టికర్తలు, వాళ్ళే సృష్టించుకోగలుగుతారని. ఇట్లా మన యొక్క భావనతోటి, మన యొక్క దాంతోటే మనం సృష్టించుకోగలం. ధనాన్ని గాని, ఆరోగ్యం గాని అన్ని కూడాను. కానీ మనం అది ఏమీ తెలుసుకోకుండా ఎవరో ఎక్కడో ఎవరో దేనితోటో అవుతుంది అనేది ఒక వెనకాల మనం ఎప్పుడైతే పరిగెడుతూ ఉంటామో అప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది అనే జాస్తోటి వెళ్ళేటప్పుడే మీరు ఇవన్నీ చేయలేరు. కానీ మీరు సృష్టించుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు అందుకే మనకు ఒక సామెత ఉంది, నారు పోసిన నీరు పోయడా అన్నట్టు అని అంటారు చూసారా, గుర్తుందా మీకు? నాకు ఆ సామెత గుర్తులేదు కానీ అంటే సృష్టించిన తర్వాత భగవంతుడు అన్ని మనకు రకరకాల అన్ని ఇచ్చాడు. కానీ మనం యొక్క ఆలోచన విధానాలతోటి మనం చేసే చేష్టలతోటే మనం రకరకాలుగా పరిస్థితుల్లో ఇరుక్కుపోయి వాటి వెంపట తిరుగుతా ఉన్నాం. కానీ అవన్నీ సెకండరీ, ప్రతిదీ సెకండరీ అని తెలుసుకున్న రోజున మనం అసలైన ఏంటనేది మనం తెలుసుకున్న రోజున మనం కరెక్ట్ గా ఉండగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఋషులు మునులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏమన్నా డబ్బు వెనక పడతారా? వాళ్ళకి ఆహారం కావాలా? వాళ్ళకి ఏం కావాలి? ఏం అక్కర్లేదు. కూర్చుని వాళ్ళతో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అన్ని వాళ్ళు సమకూర్చబడతాయి. విశ్వం అన్ని వాళ్ళకి అందించబడుతుంది. ఆ స్థితి మనకే ఉంది. కానీ మనం అది తెచ్చుకోవాలి అనేది మనకు తెలిసిన రోజున మనం ఈ డబ్బు వెనకాల పడం. అప్పుడు అన్ని రకాలు సృష్టించబడతాయి మనకి. ఆటోమేటిక్ గా అవసరాలు కూడా తీరుతాయి, ఖచ్చితంగా తీరుతాయి. సో మనతో మనం ఉండడం అనేది అంటే మనలోనే ఇప్పుడు బయట చూస్తున్న ప్రపంచం అంతా కూడా మన లోపలే ఉంది అని నమ్మాలి. ఆటోమేటిక్ గా లోపల నుంచి ఆ ప్రపంచం మనకి బయటపడుతూ ఉంటుంది. దాంతో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటే ఈ బయట పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. అది అంతే, అంతా మనలోనే ఉంది. ఇప్పుడు మనకి కృష్ణ పరమాత్మ విశ్వరూపం చూపించాడు, ఇట్లా అట్లా అన్ని చెప్తాం. అంటే ఏంటి అర్థం అక్కడ? ఆయన మానవుడిగా పుట్టిన వ్యక్తే కదా మనకి అన్ని చూపించాడు. అంటే మానవ స్థితిలో ఉన్న ఆయన విశ్వాన్ని అంతటిని తనలో చూపించగలిగాడు అంటే మీలో కూడా అదంతా ఉంది, మీలో కూడా అదంతా ఉందని చెప్పటమే ఆయన ఉద్దేశం. నువ్వు లోపల ఉన్న నీ విశ్వాన్ని నువ్వు తెలుసుకున్న రోజున అంతా నీతోటే ఉంటది, నువ్వే దాంట్లో ఉంటావు. అది కానీ జనాలు ఎక్కువగా సోషల్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఏవి కావాలన్నా కూడా. స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ లేక సో బయట నుంచి అన్ని వస్తున్నాయి. నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ వీటి వెనకాల అసలు పడరు. ఈ డబ్బు వెనకాల గాని వీటి కనుక దేని గురించి వెనకాల పడరు. పడకుండా మనం ఏది చేస్తే ఏది సత్యంలో జీవించినప్పుడు ఏమేమి జరుగుతాయి అనేది తెలుసుకోగలిగినప్పుడు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ వాళ్ళు జీవించే విధానం కూడా అలాగే అయిపోతుంది, మంచిగా అయిపోతుంది. ఇది ఎంతసేపు ఏంటంటే మీలో స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ లేక వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉందమ్మా, ఒకటి చూడు, నీకు ఒక కారు ఉంది, నీకు కారు, ఆ కారు కంటే ఇంకో పెద్ద కారు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారనుకో అప్పుడు నువ్వేమనిపిస్తా, అబ్బా నాకు ఆ కారు ఉంటే బాగుండు అని. లేకపోతే ఒక డబుల్ డబుల్ అపార్ట్మెంట్ ఉందనుకో, ఆ అపార్ట్మెంట్ కాకుండా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కావాలి నాకు, ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా అబ్బా భలేగా ఉన్నారని. ఇలా ఒకదానికి కనుక ఒక కోరిక అంటే ఒక కోరిక నువ్వు పెంచుకుంటా వెళ్ళినప్పుడే నీకు ఇవన్నీ వస్తాయి. నీకు అదన్నీ లేదనుకో, నీకు ఎప్పుడైతే స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో నీకు అవన్నీ ఉండవు. అవి లేనప్పుడు నీకు అసలు ఏమి జరగవు, హ్యాపీగా ఉంటావు. దాంట్లో హ్యాపీనెస్ వెతుక్కుంటావు. దాంట్లోనే హ్యాపీనెస్. కోరికలతో వెనకాల వెళ్ళినప్పుడు అందుకే బుద్ధుడు మరి కోరికలను జయించడానికే మరి ఇవన్నీ. అంటే అలాగా స్పిరిచువల్ లోకి వెళ్ళకపోతే, స్పిరిచువల్ లోకి జర్నీ చెయ్యకపోతే మటుకు ఎవరు కూడా ఆనందంగా ఉండరు, ఏది ఉండదు, ఎప్పుడు కూడా తృప్తి ఉండదు వాళ్ళకి. తృప్తి అనేది ఉండదు. ఎక్కడ వస్తుంది మీకు? అది ఆ తృప్తి అనేది ఉండదు. కానీ ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ జర్నీకి వచ్చే వాళ్ళందరికీ పరిస్థితులు కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఎంపర్లాట ఉండదు.
ఉమ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను జీవించే విధానం నేను ముందు నుంచి కూడా నాకు ఎప్పుడు ఇది కావాలి అది కావాలని ఎప్పుడూ లేదు. మరి ఎందుకు లేదో నాకు అర్థం కాదు. కానీ అన్నీ నాకు అనుకోకుండా అన్నీ సమకూరుతానే ఉన్నాయి. అవి సమకూరినప్పుడు కూడా ఎందుకు ఇలాగ వచ్చినాయి అన్నీ అని కూడా నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఉమ్, అట్లా అన్నమాట. అంటే ఆ యొక్క ఆలోచన విధానంతోటే ఉంటాం ఎక్కువ మంది. అలా ఉమ్, ఉండేవాళ్ళం తొందరగా స్పిరిచువల్ జర్నీలోకి ఎంటర్ అయిపోతాం. ఉమ్. ఇప్పుడు చెప్తా కరెక్టేనండి. ఉంటారు. చెప్పండి మేడం, పద్మజ గారు అడుగుతున్నారు. కరెక్టేనండి అంటున్నాను గౌతమి గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. అది మీ నాగేంద్రమణి గారు అన్నట్టు నిజంగానే చాలా ముందు స్పిరిచువల్ మనం ధ్యానంలోకి వస్తే విరక్తి వస్తుందో, లేకపోతే విరక్తి మనకు అన్నిటి మీద వెంపర్లాట ఉండదు కాబట్టి ధ్యానాన్ని ఎత్తుక్కుంటాం. అది నాకు ఏది ఫస్ట్ వస్తుందో తెలియదు కానివ్వండి. మీరు తపస్సు మనం వీడియో పెట్టండి మేడం, పద్మజ గారు. ఓకే అండి. అది ఫస్ట్ ఏదొస్తుందో తెలియదు కానివ్వండి. విరక్తి అయితే మాత్రం టన్నులు టన్నులు వస్తుందండి. ఒక్కసారి సత్యం అనేది తెలుసుకున్నాక అది మీరు అన్నీ దానంతటికి అదే ఏది కావాలో మనకు వస్తానే ఉంటాయి. అంటే పలానాది కావాలి అని కోరుకోం కదా! సో, మన అవసరాలన్నీ తీరిపోతానే ఉంటాయి. టైమ్ టు టైము. అంతే కదండీ! అంతే. అది. ఇప్పుడు ఆ! మనం మనకు ఒక ₹1,00,00,000 కావాలి, ఒక 2,00,00,000 అనుకుంటా చేశారనుకోండి, అంతవరకే ఇచ్చేసి అయిపోతది. ఉమ్, మీరవేమి కోరుకోరు. కానీ మీకు కావాల్సినప్పుడు ప్రతీదీ అందుతా ఉంటది. అప్పుడు ఆ ఎన్ని అంతే. కోట్లో మీకే తెలీదు. అంతే. ఆ స్థితిలో మనం గనుక ఉన్న రోజున అన్నీ వాటంతట అవే వస్తాయి. ఆ, ఎందుకంటే సింపుల్ అన్నమాట. నాకు అంటే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే గనక నాకు అనిపిస్తదనమాట. మేము చాలా చిన్న ఉద్యోగస్తులం ఇద్దరం కూడా. మా భార్యాభర్తలు ఇద్దరం కూడా. అంటే చిన్న టైపిస్ట్ ఆ ప్రాంతం అంటే మీరు ఇండియాలో తెలిసుంటది కదా! టైపిస్టులు, క్లర్క్స్ అలా ఆ పొజిషన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం. మాకు ముగ్గురు అమ్మాయిలే. కానీ వాళ్ళకి ముగ్గురికి మంచిగా చదివించాలనే కోరికుంది మాకు. ఎందుకంటే మేము చదువుకోవాలనుకున్న టైం అప్పుడు మాకు సరైన ఆహ్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనండి. ఏదన్నా అంటే మాకు అంత ఘనం లేక మేము చదువుకోలేకపోయాం ఎక్కువ. ఉమ్, ఏదో డిగ్రీల వరకు చదువుకున్నాం. మొత్తానికేదో జాబుల్లోకెళ్ళాం. ఇద్దరం గవర్నమెంట్ జాబులే. ఉమ్, జాబుల్లోకెళ్ళాం. వెళ్ళిన తర్వాత ముగ్గురు అమ్మాయిలకి కూడా చదువులు చెప్పించాలి. ఉమ్, ముగ్గురిని మంచి మంచిగా చదువు చెప్పించాలని ఒక్కటే ఉండేది అంతే తప్ప, నేను ఎలా చెప్పించగలుగుతాననే ధ్యాస లేదు మాకసలెప్పుడు. ఉమ్, కానీ అనుకోకుండా ఆటోమేటిక్‌గా వాళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ సీట్లు రావడం. ఒక్కొక్కళ్ళు చక్కగా ఎదిగారు. ఇద్దరు ఇంజినీర్‌లయ్యారు. ఒక అమ్మాయి డాక్టర్ అయింది. ఉమ్, ఎలా అయ్యారో నాకే తెలీదు. ఉమ్, ఎలా వచ్చిందో నాకే తెలీదు. ఆ విధంగానే నా జాబులు కూడా మామూలుగా ఉండే క్లరికల్ జాబ్ నుంచి నేను సెక్రటేరియట్ అంటే అప్పుడు ఏపీ సెక్రటేరియట్ 2 కలిసే ఉండేవి. ఉమ్, దాంట్లోకి నేనెళ్ళడం జరిగింది. ఉమ్, అంటే కొన్ని చిన్న పోస్టుల్లో నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడం. ఉమ్, అక్కడ నాకు కావాల్సిన అన్ని రకాల ఫైనాన్షియల్ కూడా నాకు తీరినియి. అంటే కొన్ని లోన్స్ ఇవ్వడం, అన్ని చక్కగా ఎడ్యుకేషన్‌కి చుట్టూ ఉండే ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేయటం అలా రకరకాలయన్నీ జరిగినాయి నాకు. ఉమ్, అంటే ఇయన్నీ ఎలా జరగబడ్డాయి? నేనెప్పుడు కోరుకోలేదు కదా! కాతే వీళ్ళు చదువుకోవాలనేది ఒక్కటే ఉంది నా లోపల. నా లోపలొచ్చిన భావం ఇదొక్కటే. వీళ్ళు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. వీళ్ళు మంచిగా ఎదగాలి. ఇదే నా కోరిక. ఆ ఉమ్, కోరిక తీరింది కదా! ఉమ్. అది అంటే ఇప్పుడు తీరిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాను గానీ అసలు అప్పుడు అంతకు ముందు ఇటువంటి ఆలోచనే లేదు నాకు. అది. ఉమ్, అది. ఉమ్, అట్లా ప్రతీదీ కూడా మనకన్ని రకాలు సృష్టించబడతాయి. కాతే మనం ఎప్పుడు సత్య మార్గంలోనే ఉండాలి. సత్యంతో జీవించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి జరుగుద్ది. ఉమ్. ఎప్పుడు కూడా కరప్షన్ అనేది ఏమి లేకుండా జీవించాం మేము. ఆ చిన్న ఉద్యోగాలైనా, పెద్ద ఉద్యోగాలైనా. ఉమ్. అది అదున్నప్పుడు యాజ్ సచ్ మీ సోల్ ఆల్రెడీ స్పిరిచువల్ సోల్ కాబట్టి దాని యొక్క లక్షణం ఆ విధంగా ఉండింది. సో ఆ హ్మ్. లక్షణమే ఆ విధంగా ఉంది. మీ సోల్ యొక్క లక్షణమే అలా ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు కొంతమందికి అలా కాదు. వాళ్ళు డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్‌లో ఉంటారు. సో వాళ్ళకు ఎఫర్మేషన్ ఇచ్చుకోవాలి, మెడిటేషన్‌లో కూర్చోవాలి, ఎఫర్మేషన్స్ ద్వారా కావలసినవి సమకూర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ వాదన కూడా ఉంది. కానీ ఆ తపనుండాలి కదా ఫస్టు. ఆహా! నేను మారాలి. నేను ఇప్పుడు దీంట్లోకి రావాలి అనే ఒక తపన అనేది కూడా ఉండాలి కదా! ఆ! ఎందుకంటే ఎట్లా అంటే, మేము మొదటి నుంచి కూడా మాది సీపీఎం ఫ్యామిలీ. అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఆ యొక్క ఫ్యామిలీలోంచి వచ్చినదాన్ని నేను.
ఉమ్, కాబట్టి మాకు విగ్రహారాధన గాని అలాంటివి ఏమి లేవు. ఉమ్, మా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరికి కూడాను. ఉమ్, ఏమీ లేకపోయినా కూడా ఉమ్, నేను ఏదైనా ఒక పని జరిగేటప్పుడు అలా జస్ట్ కళ్ళు మూసుకుని, నాకు కృష్ణుడు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం. ఆ కృష్ణ కృష్ణ అనుకుని ఏదో కాస్త అనుకోవటం, కళ్ళు మూసుకోవటం, తర్వాత ఆ పని మొదలు పెట్టడం. అంతే. అక్కడ అష్టమి రోజున జరిగిందా, నవమి రోజు జరిగిందా అని రోజులు కూడా చూసుకోవటం అనేది లేదు అప్పుడు ఆ టైంలో. ఉమ్, కానీ ఎప్పుడు మట్టుకి జరుగుతూ ఉండేది నాకు. ఈ ఉమ్, విధంగా నా ప్రయాణం జరిగింది. అటువంటప్పుడు నేను ఎటువంటి దేవుళ్ళని కోరుకోలేదు, ఎటువంటి ఏమీ కోరుకోలేదు. ఆ కోరుకోని టైంలో నాకు అనుకోకుండా ఇప్పుడు ధ్యానం కూడా నాకు ఎలాగొచ్చింది అంటే, ఉమ్, ఒకసారి మా సిస్టరు వాళ్ళ ఇంటికి, అంటే నేను సెక్రటేరియట్ లో వర్క్ చేసేదాన్ని. ఆ, అక్కడి నుంచి హోమియో, నేను ఎక్కువ మెడిసిన్స్ వాడేదాన్ని కాదు, హోమియో మెడిసినే వాడేదాన్ని. ఆ ఉమ్, హోమియో మెడిసిన్ అంతా మా బావగారు ఇచ్చేవారు అనమాట, మా కజిన్ భర్త. ఉమ్, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగేది. వాళ్ళ ఉమ్, ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కరెక్ట్ గా నేను వెళ్ళిన టైంకి అక్కయ్య ఏదండి అని అంటే, అక్కయ్య ధ్యానం దగ్గరికి వెళ్ళింది అని చెప్పేవారు. అంటే ఉమ్, ఎక్కడ అంటే మన పక్కింట్లో జరుగుతుంది అన్నారు. నేను వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుని ఉంటే కళ్ళు మూసుకుని, నేను కూడా కళ్ళు మూసి కూర్చునేదాన్ని అంతే. ఉమ్, అంటే ధ్యానం అంటే ఎలా చేయాలో తెలియదు, ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. నేను కూడా మా సిస్టర్ కోసం వెళ్ళి, నేను ఆమె వచ్చే వరకు ఉండడం కోసం అని నేను వెళ్ళి నేను కూడా కాసేపు కూర్చునేదాన్ని అంతే. ఆ విధంగా నాకు ధ్యానం అనేది అంటే ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. ఉమ్, కానీ ఎలా చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, చేసే విధానం ఏంటి, ఏది కూడా తెలియదు నాకు. ఉమ్, కానీ వాళ్ళు కళ్ళు మూసి కూర్చున్నా, నేను కూర్చున్నాను అంతే. ఉమ్, ఇలా కొన్ని రోజులు జరిగింది. అంటే కొన్ని వారాలు మందులకు వెళ్ళినప్పుడల్లా నేను అక్కడ కూర్చునేదాన్ని, తను అక్కడ కూర్చుని చేసేది, అలా అలా జరుగుతూ ఉండేది. తను కూడా నాకు చెప్పేది కాదు. ఎందుకంటే నేను అదే సిపిఎం వాళ్ళం కదా, దేవుళ్ళు అంటే నమ్మరు వీళ్ళు, వీళ్ళు చెప్తే నమ్ముతారా నమ్మరు అని మా సిస్టర్ కూడా నాకేమీ చెప్పేది కాదనమాట. ఉమ్, తర్వాత 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 కొంతకాలం అయిన తర్వాత అప్పుడు ధ్యానం ఇలా మన పత్రి గారిది ఇక్కడ క్లాస్ జరుగుతుంది రమ్మని చెప్పి ఫోన్ చేసేది ఎప్పుడైనా. ఫోన్ చేస్తే నేనేం చేసేదాన్ని అంటే, ఎప్పుడు కూడా పత్రి గారి క్లాసులు ఎలా జరిగాయంటే సాయంత్రం 5 నుంచే మొదలయ్యామన్నమాట. 8 వరకు జరుగుతూ ఉంటాయి, ఎక్కడంటే అక్కడ క్లాసులు జరుగుతూ ఉంటే మేము 5 మా 5కి ఆఫీస్ అయిపోద్ది కాబట్టి, అయిపోయిన తర్వాత మేము ఆఫీస్ బస్సులో ఆయన ఏ ఏరియాలో క్లాస్ చెప్తుంటే ఆ ఏరియాకి ఆ బస్సులో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. వెళ్ళి నేను వెళ్ళేదాన్ని, ఎంటర్ అయ్యేది. నేను అయితే చూసేదాన్ని. చూసిన తర్వాత ఆయన కాసేపు ధ్యానం అనేవారు. నేను వెళ్ళేసరికి ధ్యానం అయిపోయేది. తర్వాత ఆయన ఏదో స్పీచ్ ఇస్తూ ఉండేవారు, అది వినేసేదాన్ని. వినేసి వచ్చేసేదాన్ని అంతే. మా సిస్టర్ వాళ్ళంతా పత్రిక రాగానే గబగబా వెళ్ళిపోయి షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చేవారు, అవి ఇచ్చేసారు ఇచ్చేసారు. నేను మట్టుకు అలా దూరంగా నిలబడి చూస్తా ఉండేదాన్ని అంతే. కానీ ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆయన స్పీచ్ ఎలా ఉండేది అంటే, ప్రతిదానికి కొంచెం ఆ పూజలు అవి చేసేవాళ్ళని, దీని మూర్ఖులు ఎంత చెప్పినా వినరు, ఈ మూర్ఖుడికి ఎంత చెప్పారు అన్న ఆ భాష ఉపయోగించేవారు అనమాట. నేను అనుకునేదాన్ని, ఇదేంటి ఈయన ఏదో పెద్ద గురువు అంటున్నారు, ఇలా అంటున్నారు అలా అంటున్నారు, ఈయన మూర్ఖులు అని తిడుతున్నారేంటి అందరినీ. ఆ, అలా తిట్టొచ్చా, తిట్టరు కదా గురువులు అన్నవాళ్ళు. ఎందుకంటే నాకు గురువుల గురించి కూడా పెద్ద తెలియదు, కూడదు కదా, ఎందుకు నేను గురువు అందరిని అలా తిడుతున్నారు ఇలా అనుకుని ఇంకా కొంచెం దూరంగా నిలబడేదాన్ని. కానీ మా చెల్లి అనేది, మా సిస్టర్ అనేది, ఈమె షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వే, చాలా మంచిది, అందరూ వెళ్ళి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు, నువ్వు ఇవ్వేంటంటే నేను వెళ్ళేదాన్ని కాదు. అలా కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆయన చెప్పే విధానంలో ఆయన చెప్పిన ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి నిజమే కదా, అది సత్యమే కదా, ఆ సత్యం చెప్పేటప్పుడు నేనెందుకు తీసుకోలేకపోతున్నాను దాన్ని. ఆయన తిట్టిన మూర్ఖులు అనే తిట్టిన మాటను ఒక్కటే పట్టుకున్నానేంటి అని తర్వాత నాలో రియలైజేషన్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రియలైజేషన్ ఉమ్, ఏమిటి వచ్చింది ఆ రియలైజేషన్? అంటే ఆయన చెప్పిన విధానాలు కరెక్టే అన్ని, కరెక్టే అని. ఓకే. కరెక్టే అనేది అది వచ్చిందనమాట. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నెమ్మదిగా నేను షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికని అది దూరం దూరంగా ఉండి వెళ్ళేదాన్ని. వెళ్తే నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేవారు కదా ఆయన. నా వంకెలా చూసేవారు, పక్క వాళ్ళ చేతికి చెయ్యి చెయ్యి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట. అలా కొన్ని రోజులు జరిగింది. తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ అంటే ఏ క్లాసు మిస్ అయ్యేదాన్ని కాదు. ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా ఆయన మా ఆఫీస్ అయిపోయిన టైం తర్వాతే కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోయేదాన్ని. నాకు ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ ఉండేది కాదు ఇంట్లో కూడా. మా ఇది ఇంత లేట్ అయ్యింది ఏంటి అయ్యి అని అనడానికి లేదు. ఎందుకంటే మా వారు కూడా అంత పౌర హక్కులని దాటిలో వీటిలో తిరుగుతూ ఉంటారు.
ఆయన దారిని ఆయన తిరుగుతా ఉండేవారు, నా దారిని నేను తిరుగుతా ఉండి 8ంటికో ఇంటికి వెళ్ళి అప్పుడు వంట చేసుకుని భోంచేయటం అనమాట. ఆ పిల్లలకి అంతా వండి పెట్టేసేవాళ్ళం కాబట్టి అన్ని వాళ్ళు చదువుకుంటా ఏదో చేసుకుంటా వాళ్ళు ఉండేవారు అనమాట. ఈ స్థితిలో ఎప్పుడో ఒక్కసారి ఎడం చేత్తో ఇచ్చేవారు కొన్నాళ్ళు అయ్యాక. అలా అలాగా ఆయనతోటి జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట మాకు. ఇది ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి? అంటే చెయ్యి షేక్ ఇవ్వడము. అంటే మన లోపల భావన, ఉమ్, మన లోపల భావన ఏంటి, ఏంటో ఈయన ఇలా కదా అలా కదా, అటువంటప్పుడు మనం ఎందుకు అన్నట్టు స్థితిలోనే కదా నేను ఉన్నాను అన్ని రోజులు. అది ఆ స్థితిలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయన మాకు అందుబాటులో లేరు. అది ఎప్పుడైతే నా లోపల ఆ స్థితి మారిందో, ఎప్పుడైతే ఆయన గురువుగా నేను అనుకున్నానో, అనుకున్న తర్వాతే అప్పుడు నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం కానీ ఏదన్నా కానీ జరిగేది. కానీ ఎప్పుడు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అంటే ఆయనలో ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే, ఏదైనా గురువులు అనేటప్పటికి ముట్టుకోరు, దూరం 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 అంట జరుపుతా అట్లా రకరకాలు జరిగే అటువంటి వాళ్ళని చూసాం గాని, ఈయన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చిన్న లేదు చితికి లేదు, పెద్దవాళ్ళు లేరు చిన్నవాళ్ళు లేరు, అందరితోటి కూడా సమానంగా ఊరికే షేక్ హ్యాండ్లు ఇచ్చుకుంటా వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట. అంటే ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళని టచ్ చేయటం అనేది జరిగేది. ఆయన ఎన్ని వందల మంది వెళ్ళండి, ఎంత మంది వెళ్ళండి, అంతమందిని కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి వాళ్ళతోటి ఆయన కలవడం అనేది జరిగేది. అంటే ఇందులో ఇక్కడ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అంటారా? అవన్నీ మాకు ముందు తెలియదు, అవన్నీ ముందు తెలియదు కానీ అదొక రకమైన ఆనందం. అవును, ఆయన షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు, మా సార్ నాకు ఇచ్చారు, అవును. ఇదే స్థితిలో ఉండేవాళ్ళం అనమాట చాలా రోజు. తర్వాత మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ఇంకా అభిప్రాయం అని ఏం లేదు. అంటే మనం ఒక గురువుని కరెక్ట్ గా మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరించిన రోజున ఆయన చెప్పిన ప్రతి పదాన్ని మనం పట్టుకోగలుగుతాం. అది అది అంగీకారం లేదనుకోండి, ఊరికే ఏదో వినడం చేయటం అనే వరకు అయిపోతుంది కానీ ఆయన ఏది చెప్తున్నారు అది మనం దాంట్లో జీవిస్తున్నామా లేదా అనేది మనకు తెలియదు. అది అంటే ఇది షేక్ హ్యాండ్ అన్నది నేను నేను ఏంటి అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేస్తాను. అది ఒక అంగీకారం ఆ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నారని చెప్పేవాళ్ళు అప్పట్లో అని జనాలు అంటారు, కానీ బేసికల్ గా ఏంటంటే ఆయన అంగీకారం అది. అంతే, అది ఆయన మనల్ని అంగీకరించారు. అంటే ఎప్పుడైతే మనం అనుసంధానం అవుతామో అప్పుడు ఆయన అంగీకారం అది మన నోటితో చెప్పక్కర్లా. హీ అండర్స్టాండ్స్ దట్ ఈ వ్యక్తికి ఇంకా అంగీకారంలో లేదు, ఈ వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఆ వ్యక్తి ఇంకా లేదు అని ఆయనకి తెలిసిపోతుంది స్పిరిచువల్ గా. అలా ఎప్పుడైతే అంగీకారంలోకి వచ్చిన వారికి షేక్ హ్యాండ్, అది అంగీకారం. అదే తెలుసుకోగలిగాం అప్పుడు మేము. మనం తెలుసుకోవాల్సినది. తర్వాత ఇంకా మేము ఎప్పుడైనా సార్ చెప్పే విధానంలో ఎలా చెప్పేవారంటే, మీరు ఈరోజు ధ్యానంలో ఏ నేర్చుకున్నారనుకోండి, తర్వాత ఆ ఏని కూడా మీరు బయటికి వెళ్ళి వెంటనే వాళ్ళకి మీరు నేర్చుకున్నది ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అది అందరికీ చెప్పేయండి. అందుకే ఆయన అందరినీ ఫ్రెండ్స్ అనేవారు, మాస్టర్స్ అనేవారు, గాడ్స్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరే అని చెప్పి ఆయన ముందే మనకి చెప్పడం అనేది జరిగేది అనమాట. మై డియర్ మాస్టర్స్, మై డియర్ గాడ్స్, మై డియర్ అని ఎప్పుడైతే ఆయన అలా పలికేవారో, అంటే మీరు కూడా గురువులే, మీరు కూడా మాస్టర్సే, గురువులు అంటే మాస్టర్సే, మీరు కూడా అందరికీ కూడా మీకు వచ్చింది ఏదైతే ఉందో అది ఇతరులకు చెప్పండి, అది చెప్పాలి అనేది ఆయన చెప్పడం అనేది జరిగేది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఏదన్నా క్లాస్ జరిగింది అనుకోండి, వెంటనే ఆ క్లాస్ లో ఆయన ఏం చెప్పారో అవన్నీ పట్టుకెళ్ళిపోయి ఎవరో ఒకరు ఇంకొకరు చెప్పేయాలి. అది అది నేచర్. అంటే మనం 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 అర్థం మన విజ్డమ్ మనం ఇస్తున్నామా మిగతా అందరికి. అంటే కొంతమంది ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే, మనకి ఎవరన్నా ఏదన్నా అడిగితే మనం ఏం చెప్పలేం కదా, మనం ఇది ఒక్కటే చెప్పగలుగుతాం కదా, మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాం అనేది ఫస్ట్ లో మాకు వచ్చేది. కానీ వచ్చిన తర్వాత అవును మాకు తెలియకపోతే తెలియదని చెప్తాం, తెలిసింది అని చెప్తాము, తెలియదని చెప్తే వాళ్ళు ఏమో ఇదేవారు కదా, కానీ లేని చెప్పొద్దు. అది అంటే ఇక్కడ ఒక సత్యాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడం కూడా ఆయన ఆ విధంగా స్ప్రెడ్ చేశారనమాట. ఇప్పుడు లేకపోతే ఒక్క వ్యక్తితో మొదలు పెట్టిన ఈ పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ ని ఇంతమంది వ్యక్తులకి అందజేశారు అంటే ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్, ఆయన ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ. ఆ స్వేచ్ఛ ఇవ్వబట్టే మనం ఇప్పుడు కొంతమంది గురువుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉండదు. వాళ్ళు ఏది చెప్తే అదే, ఏది పాటించమంటే అదే, అంతే తప్ప మనలో ఉన్న నాలెడ్జ్ని కూడా మనం పంచలేం.
కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. అలా ఎవ్వరు వెళ్ళినా కూడా పక్కన కూర్చొని ధ్యానం చేసిన తర్వాత నా అనుభవం ఇది సార్ అని చెప్తే ఎంత ముచ్చటగా వినేవారు అనమాట. మొత్తం ఆయనదంతా వినే వరకు ఆయన ధ్యాస అంతా ఆళ్ళ దగ్గరే ఉండేది. అంటే అంత అద్భుతంగా ఆయన వినేవారు. విని అబ్బా ఎంత అద్భుతమైన అనుభవం వచ్చిందిరా నీకు అనేవారు అనమాట. అంటే ఏంటి చూడండి, అంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆ విధంగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు. మీరు ఆ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఇప్పుడు మాకు ఏదొస్తే అది మేము చెప్పడానికి మేము ధైర్యంగా రాగలుగుతున్నాం. అదే లేదంటే మనం ఇన్ని పుస్తకాలు ఏం చదవలేదు, ఏమి గురువులను మనం కలుసుకోలేదు, ఏమీ లేకపోతే ఈ నాలెడ్జ్ని మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం, మనకేం తెలియదు అనే జాస్లోనే ఉండిపోతాం అందరం కూడా. కానీ మామూలు వాళ్ళ వ్యక్తి కూడా నీతో నువ్వు ఉండు అని చెప్పే పని కూడా మనం చెయ్యం. నీతో నువ్వు ప్రయాణం చెయ్యని కూడా చెప్పలేం. అది చెప్పినా చాలు కదా. అది చెప్పినా కూడా చాలు. కానీ మీతో మీరు ఉండడము అనే విషయాన్ని చాలా మంది అర్థం చేసుకోలేరండి. అది ధ్యానం చెయ్యాలి. అది ధ్యానం చేస్తేనే కదా మీతో మీరు ఉండడం జరుగుద్ది. జరుగుతుంది. లేకపోతే ఇప్పుడు ఎందుకంటే బయట ప్రపంచాన్ని అంతటినే వదిలేసి కళ్ళు మూస్తారు. కళ్ళు మూసుకోగానే ఏం జరుగుతుంది, బయట ఉన్న ప్రపంచాన్ని అంతటినీ మీరు చూడటం మానేశారు కదా. తర్వాత మీరు నోటితో మాట్లాడే మానేస్తారు కదా. కళ్ళు మూసుకుంటే ఎవరితో మాట్లాడతారు, ఎవరితో మాట్లాడలేరు కదా. అలాగే చేతులు కట్టేయడం అంటే చేతులతో ఏమన్నా పని చేస్తారా? కళ్ళు మూసిన వెంటనే ఏం చేయలేరు కదా. అప్పుడేం చేస్తారు, ఇంకా కళ్ళు మూసుకున్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలనేది ఆలోచిస్తారు. అప్పుడు నువ్వు నీ శ్వాసతో నువ్వు ఉండరా అని చెప్పినప్పుడు ఆ శ్వాసక్రియ ఎలా జరుగుతుంది అంటే లోపలికి ఎలా వెళుతుంది, బయటికి ఎలా వస్తుంది, ఎంత స్పీడ్ గా వెళ్తుంది, ఎంత స్లోగా వెళ్తుంది, ఇలా ప్రతి దాని మీద ఎరుకు పెడతారు. అది ఆ ఎరుకు ఎప్పుడైతే పెడతారో ఆ శ్వాసతోటి మీలోకి మీరు వెళ్ళిపోగలుగుతారు. అది ఏది కూడా మీ లోపలికి మీరు వెళ్ళడం అంటే అతర్మప్రయాణం చెయ్యాలి అంటే దేంతో వెళ్ళగలుగుతారు? మీ శ్వాసతో వెళ్తేనే మీరు లోపలికి వెళ్ళగలుగుతారు. దేంతోటి వెళ్ళలేరు కదా. అది ఎంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఆయన చెప్పారు అంటే మీ మీ ధ్యాస అంతా శ్వాస మీద పెట్టండి రా, అంతే, అదొక్కటే చాలురా అని చెప్పారు. అంటే ఎంత గొప్ప సత్యం అది. అది ఆ సత్యాన్ని అందుకే ఎందుకంటే పామర్లు కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అదే ఏదో సంస్కృతం మన దాంట్లో చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుందా? అర్థం అవుతుంది కదా. ఆ విధంగా ఇప్పుడు అందుకే ఎక్కడ చూసినా పల్లెటూళ్ళలో కానీ ఎక్కడ చూసినా చిన్న చిన్న రైతుల దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా మీరు కొన్ని నోరు విప్పితే గనక ఎంత నాలెడ్జ్ ఇస్తారో మీకు. అంత నాలెడ్జ్వంతులు అయ్యారు వాళ్ళంతా కూడాను, అంత జ్ఞానం ధ్యానం చేయడం వల్ల. అదే చేయడం వల్లే మరి పిఎస్ఎస్ఎం లో ఉన్న ఇదేంటంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. విలేజర్స్ కూడా దే టాక్ సో మచ్ అవును దీస్ థింగ్స్. అంటే వాళ్ళు అంటే అంటే వాళ్ళకంటూ ఇంకా ప్రీ డిటర్మిన్డ్ ఏ ఉండదు కదా. అవును అది కూడా ప్రీ ఆక్యుపేషన్ లేదు వాళ్ళ మైండ్ లో. దాని వల్ల కూడా వాళ్ళు చాలా త్వరగా ఇదవుతున్నారు. అవును క్వశ్చన్ అండి. ఎప్పుడైతే చెప్పండి మేడం, పద్మజ గారి క్వశ్చన్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేస్తామండి, మెడిటేషన్ లో ఉన్నాం ఉన్నాం ఉన్నాం, అది నాకు ఎప్పుడు కూడా శూన్యమే. కానీ అది బాడీ ఎలా అయిపోతుందంటే ఫ్రీజ్, చైతన్యం ఉండదు మామూలుగా. అది కదిలిద్దామన్నా కదిలించలేం, ఆ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. అది అసలు శ్వాస పీల్చుకుంటున్నామా తీస్తున్నామా లేదా కూడా తెలియదు. అట్లా వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ధ్యానం అంటారా, లేకపోతే సమాధి స్థితి అంటారా, లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు? ఇప్పుడు అట్లా అట్లా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అట్లా ఉన్నప్పుడు ఆ స్థితిలో మీరు అలా ఉన్నప్పుడు మీ శరీరం గురించి గమనించగలుగుతున్నారు కదమ్మా. మీరు ఆ సమాధి స్థితి ఎలా అవుతుంది? ఓకే, మీతో మీరు అంటే మీ శ్వాసతో మీరు వెళ్ళినప్పుడు అసలు మీ శ్వాస ఏం జరుగుతుంది, వెళ్తుందా వస్తుందా రావట్లేదా అని కూడా ఏమీ తెలియలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీ శరీరాన్ని బయట పెంచేసి మీలోకి మీరు ప్రయాణం చేసి మీ ఆత్మతో మీరు ఉన్నప్పుడు మీకు అసలు ఏమీ తెలియదు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే దీని గురించి మీ శరీరం గురించి మీరు పట్టించుకున్నారు చేస్తున్నారంటే ఇంకా మీరు మీ శరీరంతో ఉన్నట్టే కదా. ఓకే ఓకే, షూర్, థ్యాంక్ యూ అండి. అంటే వెళ్తాం, ఆశ్రగా వెళ్తాం, అన్ని చోట్లకి వెళ్ళిపోతాం, ఎంతసేపు కూర్చున్నామో మనకు తెలియదు. తెలియకుండా మళ్ళీ గబుక్కున హఠాత్తుగా
మెలకు వచ్చినట్టు వస్తాము అంటే మళ్ళీ ఉమ్, చేస్తాము. అంటే ఉమ్. ఆ మధ్యలో ఉన్న స్టేజ్ అంతా కూడా మనం అలా ఉన్నట్టు. మనం ఎట్లా ఎప్పుడైతే ఉన్నట్లు? మళ్ళీ మన శరీర స్పృహ మనకు వచ్చేసిందో ఉమ్, అప్పుడు మళ్ళీ అది ఆ స్థితి కాదు. ఆ స్థితి మళ్ళీ మామూలు స్థితే. ఉహుం. ఒక్కొక్కసారి అసలు తెలీదు. ఉమ్, సడన్ గా ఏంటి ఏదో పాకుతున్నట్టు ఎనర్జీస్ అట్లా అప్పుడు అంటే సూక్ష్మ శరీరం మరి నాకు తెలియదు కరెక్ట్ గా ఎలా వర్ణించాలో. వెళ్ళిపోతుందా? ఒక్కొక్కసారి అసలు తెలీదు. ఏమీ తెలీదు. స్పృహ లేదు. అసలు ఏమీ తెలవదు. ఒక్కసారి సడన్ గా కొంచెం సేపు ఉన్నాక ఏదో పాకుతున్నట్టు, ఏదో వస్తున్నట్టు వేడిగా ఆవిర్లు అట్లా వస్తుంది మళ్ళా ఇంకొకసారి అట్లా. అంటే సూక్ష్మ శరీరం వెళ్ళడం అంటే ఎలా అంటే అమ్మా, ఇప్పుడు మీరు పడుకుంటారు, నిద్రపోతారు. ఉమ్, రాత్రి నిద్రపోయినప్పుడు ఉమ్, తెల్లవారే వరకు మీకు అస్సలు డీప్ స్లీప్ లో ఉంటారు. మీకు అసలు తెలియదు. అవును. మీరు ఎటు కదిలేరు, అటు కదిలేరు, ఏమీ తెలియదు. ఉమ్, అప్పుడు వెళ్తాం, అప్పుడు వెళ్ళిపోతారు సూక్ష్మ ఉమ్, శరీరం అది. ఉహుం, మీరు ఇప్పుడు పడుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ మీరు నిద్రలోనే ఉంటారు. ఉమ్, కానీ వెళ్ళి పైన ఎక్కడో ఉండి ఆ పైనుంచి ఏదో మీరు 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 కనిపిస్తున్నట్టు, మీరు మీరు చూస్తున్నట్టు, ఇలా రకరకాల స్టేజ్లు కనిపిస్తా ఉంటాయి. ఉమ్, వెళ్ళి హఠాత్తుగా మీరు తుళ్ళిపడినట్టు ఎవరైనా పిలిచినా ఏదైనా చేసినా తుళ్ళిపడినట్లు లేసి కూర్చుంటారు. ఉమ్, అంతవరకు మీకు స్థితి లేదు. ఆ తుళ్ళిపడినప్పుడు లేసినప్పుడు అది మీది వెళ్ళినా కూడా సూక్ష్మ శరీరయానం జరిగినా కూడా ధన్మని మళ్ళీ వచ్చేసి మీ శరీరం మీలోకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఉహుం. అంటే అలాంటి అనుభవాలు కొన్ని కొన్ని జరుగుతా ఉంటాయి. మీరు గమనించగలుగుతా ఉంటే గనక మీకు అర్థమవుతాయి. ఉమ్. అంతేగాని అంటే ఇప్పుడు మన లోపల ఇలా పాకుతున్నట్టు అవడం ఇవన్నీ కూడా ఊరికే అదేం కాదు. మన ఒక్క స్పందన అంతే. ఉహుం. అంతేగాని ఇంకా ఏం కాదు. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎనర్జీ ఒక యాడ్ చేయనా? ఒక మాట. ఇప్పుడు మీరు మెడిటేషన్ చేస్తుండేటప్పుడు మీకు కొంతసేపటికి శరీరం నుంచి వేడిగా వచ్చేస్తున్నట్టు, ఆవిర్లు వచ్చేస్తున్నట్టు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి కదా. ఆ, అదేంటంటే క్లెన్సింగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎనర్జీస్, కాస్మిక్ ఎనర్జీస్ బ్రహ్మరంధ్రం గుండా మీలోకి ప్రవేశిస్తుందో అది అన్ని పనులు చేస్తుంది. క్లెన్సింగ్ చేస్తుంది, బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని బయటికి పారద్రోలుతుంది. నెగిటివ్ థాట్స్, నో లాంగర్ సర్వ్ ఎనర్జీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. మనవి కాని ఎనర్జీస్ కూడా మన ఆరాలోకి వచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే మన కీప్ బైండింగ్ విత్ అదర్ ఎనర్జీస్. వాళ్ళతో మాట్లాడుతాం, వీళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఏవో ఎవరి గురించో ఆలోచిస్తాం. ఎవ్వరు లేకపోయినా ఎవరి గురించో ఆలోచిస్తుంటాం, ఏదో చేస్తూ ఉంటాము. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమో అవుతుందంటే నాట్ ఓన్లీ మా మన ఓన్ ఇంటరాక్షన్స్, ఈవెన్ ఈ కాలము, స్పేస్, ఈ డైమెన్షన్లో కూడా ఎన్నో రకాల ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. ఆ టైంలోని మనం ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నామో దాన్ని బట్టి కూడా మన ఆరా దాంతో బైండ్ అయిపోతుంటుంది. అంటే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయిపోతాయి. సో ఇవన్నిటినీ కూడాను మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లెన్స్ చేసుకోవాలి. సో మెడిటేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇది కేవలము ఎన్నో రకాలుగా వాడచ్చు అనమాట దీన్ని. సో ఒక్కసారి ఎనర్జీస్ లోనికి ప్రవేశించినప్పుడు నీకు ఏ సంకల్పము, ఏ ఎఫర్మేషన్ లేకపోయినా కూడా అది చేసే పని ఏంటంటే ఒకసారి లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడెక్కడ వీక్గా ఉన్నావో అక్కడక్కడ నీకు హీల్ చేస్తూ ఉంటుంది. నీకు ఎక్కడెక్కడ నీకు అనారోగ్యంగా ఉన్నావో అక్కడక్కడ నీకు ఆ అనారోగ్యపు బ్లాచెస్, బ్లాక్ మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడెక్కడైతే నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని క్లారిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. నీ యొక్క మెంటల్ బౌండరీస్ని, నీ ఎమోషనల్ బౌండరీస్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో అప్పుడు అటువంటి సమయంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఈ అన్వాంటెడ్ ఎనర్జీస్ని బయటికి పంపించేసేటప్పుడు ఆ, అదేం జరుగుతుందంటే ఆ, ఈ ఆవిర్లు అనేవి బయటికి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు ఏంటంటే అమ్మో ఏదో జరుగుతుందని లేచిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ యువర్ ఓన్ బాడీ అంతే. ఇట్ ఈస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ యూ. ఇక్కడ ఏదో నెత్తి మీద మనకు ఆకాశం విరిగిపోయి మన మీద పట్టడం లేదు. లేదా అంటే మన దాన్ని అలాగా ఎలా చేయాలి, జరగనివ్వాలన్నమాట. కొంతసేపటికి అది ఆగిపోతుంది అనమాట. ఆగిపోయి దానికి ఆ, మరొక రూపం వస్తుంది. మీరు చల్లగా రావచ్చు, లేకపోతే మరొకలా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ బ్యాలెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎంత అన్బ్యాలెన్స్ అయ్యావనే దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. కొంతమందికి ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి. చాలామంది నీ 40 days మెడిటేషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు జా వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది ఒళ్ళంతా నొప్పులుగా ఉన్నాయండి అనేవారు.
నాకు కూడా మొట్టమొదటి ధ్యానము స్టార్ట్ చేసిన బిగినింగ్లో నాకు విపరీతంగా ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తూ ఉండేవి. ఎందుకంటే అన్బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ చక్రాస్, అన్బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ లైక్ ఏమో మన పంచభూతాలు కూడా, బయట ఉన్న పంచభూతాలు మన లోపల కూడా ఫ్రీగా ఉంటూ ఉంటాయి. వాటి వల్లే మనము ఇప్పుడు ఇలా కూర్చుంటున్నాను అంటే, ఇవి నా వెన్నెముక నిటారుగా ఉంది అంటే దానికి కారణాలు అవే. విండ్ ఎలిమెంట్. నేను ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి నేను ఇలాగా ఇంతసేపు మాట్లాడగలుగుతున్నాను, లేదంటే ఒక పుస్తకం చదవగలుగుతున్నాను, దాన్ని నేను ఆ పుస్తకంలో ఉన్న విజ్డమ్ నేను తీసుకోగలుగుతున్నాను. దీనంతటికి కారణము విండ్ ఎలిమెంట్. ఆ విండ్ ఎలిమెంటే కనుక అన్బ్యాలెన్స్గా ఉంది, లేకపోతే ల్యాక్ ఆఫ్ చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే 5వ తరగతితోనో 4వ తరగతిలో 3వ తరగతిలోనో చదువులు ఆపేస్తాం. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అన్నమాట. సో మనకి లోపల ఉన్న పంచభూతాలను కూడా అది క్లెన్సింగ్ జరగాలి. అదే ఈషా వాళ్ళైతే భూత శుద్ధి అంటారు. సో ఆ క్లెన్సింగ్ జరగాలి, అది బ్యాలెన్సింగ్ జరగాలి. అవన్నీ కూడా ఇది చేస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి సమయంలో కూడా ఒళ్ళు నొప్పులు రావడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలా ఆవిర్లు రావడము, లేకపోతే ఆవిరి రాకపోయినా కూడా బాగా వేడిగా ఉండడము, ఆ ఎనర్జీస్ నీకు అప్రోచ్ అవుతున్నాయి అంటే వేడిగా ఉంటుంది. ఆల్ ది టైం చల్లగా ఉండదు. అది కొన్ని సందర్భాల్లో చల్లగా అనిపిస్తుంది. ఎవరైనా మాస్టర్స్, ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ కనుక కనెక్ట్ అయినప్పుడు, లేదా అంటే కొన్ని సువాసనలు వస్తూ ఉంటాయి ఆయా ఎనర్జీస్ యొక్క ఆ, లక్షణాన్ని బట్టి మనం కలిసినప్పుడు. కలిసినప్పుడు, లేదా మన శరీరం నుంచి ఒక రకమైన ఆ, బద్బు, ఒక రకమైన వాసనతో కూడిన కొన్ని వాయువులు బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. నేను ఒకసారి అలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అది వాసన ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పటి నుంచో వాటర్ స్టాగ్నెంట్ అయింది అనుకోండి. ఎప్పటి నుంచో మీరు ఆ, ఏదైనా ఏదైనా ఒక స్టాగ్నెంట్ వాటర్ తెలుసు కదా, ఏదో రిజర్వాయర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, లేకపోతే ఏదైనా జలపాతం పారుతున్న ఒక చోట వాటర్ అలా ఉంటూ ఉంటుంది ఆ చిన్న చిన్న కొండల దగ్గర. అప్పుడు ఒక రకమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాసన వచ్చేది తెలిసేది కదా. తర్వాత 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 నాకు ఈ నాలెడ్జ్ అంతా పెరిగిన తర్వాత అదంతా ఏంటంటే బ్లాక్స్ అన్నమాట. సో బ్లాక్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు చూడండి, వాటర్కి ఒక కొన్ని లక్షణం కలిగి ఉంటుంది, ఎప్పుడు పారుతూనే ఉంటుంది. యూ కెనాట్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, ఏదైనా స్టాప్ చేద్దామని ఏదైనా ఒక బ్లాక్ పెట్టారనుకోండి, ఏదైనా ఒక చెక్కో ముక్కో ఏదో పెడితే దాని చుట్టూ అది మళ్ళీ అది బ్రేక్ అవ్వదు. వాటర్ బ్రేక్ అవ్వదు. దాని చుట్టూ అది మళ్ళీ చుట్టేసుకుని మళ్ళీ అలా పారుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ యూ గివ్, జస్ట్ టేక్స్ అండ్ గో. అంటే ఏంటి, ఆ వాటర్ యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఆ బ్లాక్స్ అనేవి ఉండవు, అది ఎప్పుడు పారుతూనే ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఉండాలి మన లైఫ్ కూడా. మనం ఏంటంటే ఆలోచనలో లేకపోతే మరోటో చేసుకుని మనం అక్కడికి అలా బ్లాక్ అయిపోయి, మన మైండ్ ద్వారా అక్కడ బ్లాక్ అయిపోయి మన నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం తీసుకోం, అక్కడే ఉండిపోతాం అనమాట. సో అది మనకు తెలియజేస్తుంది. మన శరీరము ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పంచభూతాలు, వాటర్తో సహా. సో మెడిటేషన్లో మనకు ఉండే మరొక ఇండికేషన్ ఏంటంటే, మన స్థితి అప్పుడు ఎలా ఉందో కూడా మన మెడిటేషన్ మనకు తెలియజేస్తుంది. మనం అన్నిటినీ కూడా ఎరుకుతూ ఉంటాం. అందుకే మైండ్ఫుల్ మెడిటేషన్ అంటారు దీన్ని. అందుకే ఆనాపానాసతి. నువ్వు ఎరుకలో ఉంటావు. నీ శరీరము నీ ఒక శరీరము, మైండ్, నీ సోల్ ప్లస్ నీ సోల్ యొక్క స్థితి ఏమిటి. సో బ్లాక్ అయి ఉంది అక్కడ, వాటర్ బ్లాక్ అయి ఉంది, ఇట్ హ్యాస్ టు ఫ్లో అని నీకు తెలియజేస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ నాలెడ్జ్ ఇమ్మీడియట్గా మనకి రాదు. అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా, రాసుకోమంటా అనమాట. నీకేమి జరిగిందో తర్వాత నీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. దాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ దీనివల్ల అనమాట. ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్, ఇప్పుడు నాకు క్లియర్ అయిపోయింది. సో ఎప్పుడైతే మనం వాటర్తో కనెక్ట్ అవుతామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లాక్స్ అనేవి పోతాయన్నమాట. పోయి ఇక అది ఎలాగైతే హాయిగా పారుతుందో మనం కూడా ఇంకక్కడ బ్లాక్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్ లైఫ్లో ముందుకెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ అనుభవాలన్నీ కూడాను మనకేంటంటే ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు మీ శరీరంలోంచి ఆవిర్లు వస్తున్నాయి, ఇట్స్ ఇండికేటింగ్ యువర్ బాడీ. సో దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు రిలీజ్. సో దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్. ప్లస్ దానిపైన వర్కౌట్ చేస్తుంది అనమాట.
సో క్లెన్సింగ్ ప్లస్ మనకి ఇండికేషన్స్ కూడా ఆ విధంగా వస్తూ ఉంటాయి మెడిటేషన్స్. ఇవి మన చాలా ఇట్ మనం ఇస్ చేసే బ్యాక్. ఆలోచనలే మన బ్లాక్స్. యా. మనం ఏదైతే ఆలోచనలు చేస్తా ఉంటామో అవే మన బ్లాక్స్ కింద ఏర్పడతాయి. ఆ, ఆ ఏర్పడిన బ్లాక్స్ ని మళ్ళీ మనం ఆలోచనల ద్వారానే తీసేయగలగాలి. అది ఎప్పుడు తీసేయగలుగుతామంటే మనం చేసే ధ్యానంతో తీసేయగలుగుతున్నాం. ఉమ్, ఎప్పుడైతే మనకి ఆ ఆలోచనతో ఈ బ్లాక్ ఏర్పడిందనే అవగాహన అది గనక మీకు వచ్చినప్పుడు వెంటనే దాన్ని నేను ఇలాంటి ఆలోచన చేశాను కాబట్టి నాకు ఇటువంటి బ్లాక్ వచ్చింది. అది. వచ్చి నేను ఇక్కడ బాధపడుతున్నాను. కాబట్టి నేను దీని నుంచి నేను బయటపడిపోవాలి. ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు. కరెక్ట్ కాని ఆలోచన చేశాను, సరికాని ఆలోచన చేశాను నేను అని మీరు తెలుసుకున్న రోజున మళ్ళీ వెంటనే అంటే మీ ఆలోచన మళ్ళీ మీ భావాన్ని మార్చడం అన్నమాట. అది. అంటే ఆలోచనగా ఉన్నప్పుడు బ్లాక్ ఏర్పడదు. ఉమ్, ఆలోచన భావం అయిపోయినప్పుడు అంటే ఆ భావం చుట్టూ మీరు తిరుగుతా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటదన్నమాట. అది. ఆ బ్లాక్ ని మీరు తీసేయాలంటే ఈ భావాల నుంచి మీరు అన్ని బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో సరైన ఆలోచన మీరు చేసి తీసేసినప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుంటారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది రిలీజ్ అయిపోద్ది. ఉమ్, అది మనం చేసే ఆలోచనలతోటే మన బ్లాక్స్. ఉమ్. అసలు యాక్చువల్గా బయట ఇదంతా. కనిపించిన ఉమ్, ఏదన్నా ఒకటి దెబ్బ తగిలింది, అది తగిలింది, ఇది తగిలింది అంటే అది ఆ అనారోగ్యం అంటే అది వేరు. కానీ మన లోపల వచ్చిన అనారోగ్యాలన్నీ కూడా మనం చేసే ఆలోచనలే. ఆ ఆలోచనలు ఆలోచనలా ఉంచకుండా అది భావాలుగా చేసేసి ఆ భావం చుట్టూ ఇంకా రకరకాలుగా అల్లేసి మనం అన్ని రకాలు చేసి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేస్తున్నాం అనమాట. ఆ అవును. చేసిన దానిని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాం? మనం ధ్యానం చేస్తేనే ఇవన్నీ తెలుసుకుంటాం. లేకపోతే తెలుసుకోము. లేకపోతే ఎవరో ఏదో చెప్తే కూడా మనకు రాదు. ఆ తెలుసుకుని తీసేసిన రోజున ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మీరు ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. అది. అప్పుడు మీరు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో ఉంటారు. ఈ లేకపోతే నేను పంచేంద్రియాలే మనకి ఉన్నా తెలియజేస్తూ ఉంటాయి. ఉన్నా 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 అనుకున్నంతసేపు అది రాదు. మీ లోపల ఎక్కడ జరిగిందో ఆ బ్లాక్ ఎక్కడ ఏర్పరచుకున్నారో మీరు చేసిన ఆలోచన ఏంటో అది తెలుసుకుని తీసేయగలిగిన రోజున ఈజీగా మీరు దాని నుంచి బయటపడతారు. అది అప్పుడు ఖచ్చితంగా మన శరీరంలో నుంచి మీరు చెప్పినట్టుగా రకరకాలుగా బయటకు వస్తుంది. బయటకు వస్తుంది. వస్తుంది ఆవిరి రూపంగా రావచ్చు, ఇంకది ఏదైనా రావచ్చు, లేకపోతే చెమటలు పట్టవచ్చు, లేదంటే జ్వరం కింద వచ్చేసి దాని నుంచి పోవచ్చు. కొంతమందికి మోషన్స్ అయిపోతాయి, మోషన్స్ ద్వారా పోవచ్చు. అట్లా రకరకాలుగా జరిగి మనలోని సరికాని అన్ని కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. బయటకు వెళ్ళిపోతుంటాయి. అసలు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఆ, ఈ పంచేంద్రియాలు అనేవి తెలియపరుస్తాయండి. అవును. ఇప్పుడు ముక్కు, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, అది ఆ వాసన. ఉమ్, ముక్కు ముక్కు తెలియపరిచింది. సో అది వాటర్ కనుక స్టాగ్నెంట్గా ఉంచితే వచ్చే వాసన. ఉమ్, దట్ ఐ అండర్స్టూడ్. సో నా బాడీలోని అంటే ఉమ్, నేను బ్లాక్ ఉందన్నమాట. సో నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఉమ్, లెవెల్ ఇన్ మై లైఫ్. ఉమ్, సో అది ఆ విధంగా తెలియపరిచింది. ఉమ్, ఇప్పుడు తనన్నారు ఇది ఆవిరిలో వస్తున్నది. తన చర్మం తెలియపరిచింది. ఉమ్. అది కూడా పంచేంద్రియాల్లో ఒకటి కదా. ఒకటే. యా. అదే. ఉమ్, సో మరొకరికి మరొకటి అట్లా అన్నమాట. మన అదే. చక్రాలు అన్నీ కూడా మనకు ఫర్గానే ఉంటాయి. మన మాట వింటాయి. మనకి మనం చెప్పిన మన కోసమే పనిచేస్తుంటాయి యాక్చువల్గా. అవును. అవి ఎదురు చూస్తా ఉంటాయంట మనం మాట్లాడతామని. కానీ మనం మాట్లాడం అంతే. మాట్లాడము. మనతో మనం మాట్లాడుకోం, మనతో మనం ఉండం. ఉమ్, ఎంతసేపు ఇతర వాళ్ళ గురించి, పక్క వాళ్ళ గురించి, ఇటు గురించి, ఆటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. Yeah. అందుకే మీరు ఉన్న 24 గంటల్లో కనీసం ఒక్క గంట అయినా మీతో మీరు ఉండండిరా అనేవారు సారు. ఉమ్, మీతో మీరు ఉండండిరా అంటే ఏంటి అర్థం అక్కడ? మీతో మీరు అమాయకమైపోయి ఉండడం ఎప్పుడవుతుంది? మీరు ధ్యాన స్థితిలో ఉన్నప్పుడే అవ్వగలుగుతారు, లేకపోతే అవ్వలేరు. అవ్వలేదు. అంటే ఎప్పుడు జరుగుతానే ఉంటదది. శ్వాస లోపలికి వెళ్తది, బయటకు వస్తది. ఎప్పుడు జరుగుతానే ఉంటది. కానీ అది జరిగేది కూడా మీరు గమనించం కదా! గమనించం. మనం గమనించేది ఎప్పుడు బాహ్య ప్రపంచంతోటి మన సంబంధం తీసేసినప్పుడే మనం దాంట్లో ఉండగలుగుతున్నాం. అది. అది. చాలా మంది బాహ్య ప్రపంచంతో ఉండి కూడా ఉండగలుగుతారు. అది అది కూడా ఒక రకమైన మెడిటేషన్ ఉంది. అది కూడా ఒక ప్రాక్టీస్, హ్మ్. స్పిరిచువల్ సాధన. కూడా ప్రాక్టీస్. ఏదైనా సాధన. ఉమ్, సాధన, సాధన, సాధన. అందుకే ఒక జానమహాచక్రం అప్పుడు పత్రిసారు ఒకే వర్డ్ అన్నమాట. ఆ ఉమ్, ఆ వర్డ్ ఏంటంటే కూర్చోండి, 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 కూర్చోండి అని ఎంతసేపు చెప్పారంటే అది అంతసేపు చెప్పారు. అంటే ఏంటి అర్థం? అంతసేపు మీరు కూర్చోగలగాలి, కూర్చోవాలి, కూర్చోవాలి, కూర్చోవాలి. ఇదే అన్నమాట పదం. మా అందరి చేత అనిపించారు. ఏంటి ఎంతసేపు ఒకటే పదం కదా, ఇన్నిసార్లు అనిపిస్తారేంటని అనిపించవచ్చు. కానీ అంటే ఆయన అంత తపన పడ్డారు.
మీరు ఎలా కూర్చోవటం నేర్చుకోండి. మీరు కూర్చుంటేనే అంటే సాధన. కూర్చుంటే సాధనే కదా జరిగేది. అంతే. అది చెయ్యండి అని చెప్పటం అనమాట ఆయన. ఆ విధంగా అట్లా ప్రతి సింపుల్ వర్డ్లోనమాట. మనం పెద్ద పెద్ద పదాలు ఉపయోగించేవారు కాదు, చిన్న వర్డే చెప్పేవారు. ఆ వర్డ్ మొత్తం ఆ క్లాస్ అంతా అదే చెప్పేవారు. దాంతో మాకు తెలియకుండానే మన సబ్ కాన్షియస్ లోకి వెళ్ళిపోయి మన లోపలికి అది మమైకం అయిపోయేదన్నమాట. మళ్ళీ మనం మననం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఏమి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట. అంత అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ని అంత ఆ విధంగా ఇచ్చేవారు ఆయన. సింపుల్ వర్డ్స్ లో. యా. అదండి. చాలా బాగుందండి. సో ఇది ఎఫిర్మేషన్స్ అనేవి దీన్ని ఇచ్చుకొని ఏదైనా సాధించుకోవడం అనేది ఏమైనా ఉంటుందా అండి? లేకపోతే అది ఓన్లీ అంటే మీరు చెప్పారు కరెక్టే, మనకు తపన ఉండదు అందులో. రకరకాలు కానీ ఉన్నాయమ్మ. పీపుల్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షనల్ కదా, సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ లైక్ ఏమిటో అంటే మరి వాళ్ళకి వచ్చిందే అంటారు, వాళ్ళకి లాభం వచ్చింది అంటారు, లేకపోతే ఆ వాళ్ళకి ఏదో ఉంటే అది పోయింది అంటారు. ఇది ఎంతవరకు ఇది ట్రూ? అది ఏంటంటేనమ్మా, ఎఫర్మేషన్లు ఇచ్చుకోకపోయినా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ మీరు మీరు మీరే కదా సృష్టించుకుంటారు ప్రతిదాన్ని. ఏదైనా సరే ఒకటి సృష్టి చేసుకుని మనం ఒకటి తలరాత రాసుకుని వచ్చేసామంటారు మనం కదా. వచ్చి ఆ కర్మ ప్రకారమే మనం నడుస్తున్నాము ఇలా అలా అంటాం. కానీ ధ్యానం నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మనం సృష్టించుకొచ్చి ఇక్కడ బాధలు పడుతున్నామో దాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి రాసుకోగలం. తిరిగి రాసుకునే శక్తి మనకే ఉంది, ఎందుకంటే మనమే రాసుకొచ్చాం. మనమే రాసుకొచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి మనమే రాసేసుకోగలం. అలాంటిదంటే మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవటం అనమాట. ఇంకొక దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏ పరిస్థితుల్లో అయితే మనం బాధపడుతున్నాం, ఇప్పుడు డబ్బే ఉంది, ఇప్పుడు మనకి ఎంతసేపు డబ్బు మీదే కదా నడుస్తుంది, ఆరోగ్యం డబ్బు వీటి మీదే కదా నడుస్తుంది. దాన్ని మనం ముందు జన్మల్లో మనం ఏమనుకుంటామంటే దాంతో బాగా విసిగిపోయి బాగా మనం గొప్ప ధనవంతులు కోటేశ్వరులు అయిపోయి దాంతో వేగలేక దాంతో వచ్చిన ఫలితాలన్నీ చూసి బాబోయ్ అసలు డబ్బులు వద్దు కానీ హ్యాపీగా తక్కువ దాంతోటైనా సరే సుఖంగా బ్రతికే జన్మ కావాలరా బాబు అనుకుని వచ్చామనుకోండి, అప్పుడు మనకు కావాలన్నా డబ్బు రాదు. అది అంటే సోల్ రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటది. అక్కడ రిజెక్ట్ చేసేసింది, ఎందుకంటే వచ్చేటప్పుడు దాంతో ఇబ్బందులన్నీ పడిపోయి ఇంకా నాకు వద్దురా బాబు, ఇది వద్దురా బాబు, నేను ఇది లేకుండా హ్యాపీగా బ్రతకాలి, మిగతా వాళ్ళందరూ ఎంతో అద్భుతంగా బతుకుతున్నారు, నేను ఇలా ఉన్నానేంటి, ఈ డబ్బులతోటి ఏమవుతుందో తెలియదు, ఎవడ పట్టుకుపోతాడో తెలియదు, ఇంకెక్కడ ఏదో ఆ జన్మలో అప్పటికి ఆ భయాలు మరి ఆ భయాలతో అలా అలా వచ్చిన వాళ్ళం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం లేకుండా బాధపడుతున్నాం కదా. అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆ యొక్క దానిని ఏదైతే మనం చేసుకుని వచ్చామో దానికి సారీ చెప్పి, ఎందుకంటే మేము అప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో నేను వద్దనుకున్నాను కానీ నాకు ఇప్పుడు కావాలి కాబట్టి నన్ను క్షమించు, ఎందుకంటే నేను వద్దని నేను తోలనాడుకున్నాను కదా, కాబట్టి అది అనుకున్న దానిని నన్ను క్షమించు, కాబట్టి నీతో ఇప్పుడు నేను ఇప్పటి నుంచి ప్రేమగా ఉంటాను నేను, కాబట్టి నాకు దాన్ని నిజి నాకు అని. అంటే ఈ 4 ఏ విధంగా మన హపోనోపోన అని చెప్పేసి ఒక జర్మన్ శాస్త్రవేత్త చెప్పిన ఒకటనమాట. ఏంటది? ఐ ఆమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ అనే ఈ 4 ఎఫర్మేషన్స్. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ ఎఫర్మేషన్స్ అనమాట. అంటే మనం కొత్త సృష్టి చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గనక ఆ 4టిని మీరు గుర్తు చేసుకుని ఈ 4 గనక మీరు అనుకుని గనక చేసుకున్నట్టయితే మీరు ఖచ్చితంగా అక్కడ సృష్టి జరుగుద్ది. అది అవి ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి మనకి, కాకపోతే తెలుసుకోగలగాలి. అంటే ఇది ఏది జరిగినా కూడా విశ్వ కళ్యాణానికి తోటి సంబంధం అయి ఉండాలి, అది అంతేగాని స్వప్రయోజనం కోసం ఉండకూడదు. అంటే ఏంటంటే ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఐ ఆమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఈ 4 పదాలు. ఎందుకంటే నువ్వు అప్పుడు చెప్పిన దానికి ఐఎమ్ సారీ, ఎందుకంటే నేను అది వద్దు 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 అనుకుని చెప్పేసి నేను చాలా కోరుకున్నాను కదా, దానికి సారీ చెప్పేశాం. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ అంటే ఇంకా నీ లోపల నుంచి క్షమించమని అడుగుతున్నావు అనమాట. అంత ఇదిగా క్షమించమని అడిగి తర్వాత దాని మీద నాకు ప్రేమ ఉంది, అంటే డబ్బు మీద నాకు ప్రేమ ఉంది, అప్పుడు లేదు కానీ ఇప్పుడు ఉంది, ఇప్పుడు కావాలి నాకు, కాబట్టి ప్రేమ ఉంది, అందుకని ఐ లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. దేనికి థ్యాంక్స్? మళ్ళీ విశ్వానికి థ్యాంక్స్.
ఎందుకంటే అది విశ్వంలో జరగవలసిందే కదా, అదంతా ఏది జరిగినాను. విశ్వం అంటే మళ్ళీ ఎక్కడో లేదు, మన అంతరంగంలోనే ఉంది. ఆ మనం మన అందుకని లోపల కనెక్ట్ అవ్వకుండా బయట ఎక్కడో కనెక్ట్ అయ్యి ఇవన్నీ నేను కోరితే ఏం జరగదు. ఆ దానికి థ్యాంక్ యూ. అంటే అది నువ్వే థ్యాంక్స్ అది చెప్పుకుంటున్నావు. ఉమ్, చెప్పుకున్న తర్వాత ఈ 4 పదాలు ఉచ్చరించుకుని నువ్వు ఏదైతే తీసుకున్నావో అది నువ్వు వచ్చిన రోజున ఏం చేస్తావు? నేను చాలా మందికి ఇలా రకరకాలుగా నేను ఉపయోగిస్తా, నేను ఇలా పిరమిడ్స్ కడతా, నేను ఇంక ఇలా చేస్తా, అలా చేస్తా, విశ్వానికి అందరికీ ఆమ్, కావలసిన రీతిలో నేను నేను దీన్ని ఖర్చు పెడతా అన్నావు అనుకోండి, అప్పుడు నువ్వు ధనవంతుడు అవుతావు, ఇతర విశ్వానికి కూడా పనిచేస్తావు. ఉమ్, కాబట్టి నీకు ఖచ్చితంగా అది వచ్చి తీరుతుంది. ఉమ్, దాన్ని అలా మార్చుకోవచ్చు. ఉమ్, అంటే నీ సృష్టిని నువ్వు కొత్త సృష్టిని చేయగలవు. ఉమ్, నువ్వంత గొప్పవాడివి, ఉమ్, మనం అందరం అంత గొప్పవాళ్ళం. కాదు, ఉమ్, అది మనకు తెలియదు. కానీ చేసే విధానం మటుకు ప్యూర్ కాన్షియస్ తో, ఉమ్, ప్యూర్ మైండ్ తో ఉండి చెయ్యాలి. ఉమ్, అంతేగాని నాకు ఇది అవుతాదో అవదో, నేను అలా అనుకుంటున్నాను కానీ నాకు కుదురుతుందో కుదరదో, ఇలా రకరకాలుగా అనుకున్నారనుకోండి, అది అవదు. ఉమ్, ఉమ్. ఎందుకంటే అది ఆ, బయట మన నోట్లో పిరమిడ్స్ నుంచి వచ్చిన మాట సృష్టిలోకి వెళ్ళిపోతే అది వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతుంది. అది ఎలా అవుతుంది ఏంటనేది మనకు తెలియదు. అందుకే అందరూ అంటారు, ఏదైనా జరిగినప్పుడు నేను పోతే బాగుండ్రా బాబు, నేను చస్తే బాగుండ్రా బాబు అంటే రకరకాల పదాలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అవి ఉపయోగించొద్దండి అని చెప్తాం మేమందరం కూడా. ఆ పదం వచ్చిన వెంటనే దాన్ని కట్ 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 అని కట్ చేసేయండి అని చెప్తాం అనమాట. ఎప్పుడు ధ్యానంలోకి వచ్చాక చెప్తున్నాం ఈ పదాలన్నీ. అంతకు ముందు మనకు తెలియదు కదా. అది అలా విశ్వంలోకి వదిలేసిన తర్వాత, ఓహో అంటే విశ్వానికి మంచి చెడు ఏముండవు. అది వచ్చిన వెంటనే ఆ మనలో నుంచి వచ్చిన ఆ పదం వచ్చిన వెంటనే అక్కడ అయిపోతా ఉంటది, ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతా ఉంటది అనమాట. ఏ విధంగానూ అయిపోయి ఏదో ఒక పెద్ద జబ్బో ఏదో వచ్చి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత హఠాత్తుగా వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఆ ఒక్క పదానికి అంటే అంత ఉంది మన మాటలో. కాబట్టి ప్రతి మాట కూడా ఖచ్చితంగా మనం ఏది మాట్లాడుతున్నాము అనేది చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉపయోగించాలి. ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మీ మాటే మంత్రం అంటారు అందుకే. కాబట్టి మీరు చాలా అద్భుతంగా మన మాటను మంత్రంలో ఉపయోగించవచ్చు. కానీ ఆ మంత్రాన్ని మంత్రంలాగా ఉపయోగించాలి కానీ చెడుగా ఉపయోగించకూడదు. ఇతరులకు ఎప్పుడు చెడు చేయడానికి ఉపయోగించకూడదు. అయిపోతుంది మనం ఉపయోగిస్తే, కానీ అలా చేయకూడదు. చేస్తే మళ్ళీ దానిలో వచ్చినది కర్మను మనకు అంటుకుంటది. అదే కర్మ సిద్ధాంతం. లేకపోతే మీరు మంచిగా ఉన్న రోజున మీకు ఇక్కడ ఎటువంటి కర్మలు ఉండవు. మీరు చేసే పనులే మీ కర్మలు, మీరు చేసే మాటలే మీ కర్మలు. అట్లా అవి ఏమి అంటుకో. అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనం చేసిన ప్రతి పనిలోనూ విశ్వ కళ్యాణం చూడాలి. ఏ పని చేసినా సరే. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఒకళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు, మన బాగోపోయినప్పుడు మనం అనుకుంటాం, వీళ్ళకి ఆరోగ్యం కావాలి, ఆరోగ్యం కావాలి, ఆరోగ్యం కావాలని ధ్యానం చేస్తాం, అవి చేస్తాం, ఇవి చేస్తాం. దాంట్లో మీకు స్వప్రయోజనం కాదు. వాళ్ళకి ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టయితే ఆ ఇల్లంతా బాగుంటది. అక్కడ వాళ్ళంతా ఫైనాన్షియల్ గా, ఇప్పుడు దానికి హెడ్డే గనక ఆరోగ్యం బాగాలేదనుకోండి, ఆ హెడ్ మంచిగా ఉంటేనే కదా ఆ ఫ్యామిలీ అంతా బాగుంటది. వాళ్ళందరూ బాగుంటేనే కదా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ మంచిగా చూడగలుగుతారు. అదంతా బాగుంటేనే కదా మన విశ్వానికి ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతారు. కాబట్టి మీరు ఆ ఒక్కళ్ళ ఆరోగ్యం కావాలని మీరు కోరుకున్నా కూడా దాంట్లో మీ స్వప్రయోజనం కాకుండా విశ్వ కళ్యాణం కూడా దాగి ఉంది. ఆ విధంగా అన్నమాట. అంటే మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళ ఆరోగ్యం కోసమే కదా మీరు చేస్తున్నారు, అది విశ్వ కళ్యాణం ఎలా అవుతుంది అనుకుంటే మనం ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అలా మనం ఏదైనా కూడా, మన ఏ పనైనా కూడా మనం అలా చేసిన రోజున ఖచ్చితంగా అది అయితేరుతుందమ్మా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిరమిడ్స్ బయట కట్టాలి అంటే చాలా మందితో కూడుకున్న వ్యవహారము, ప్లస్ బాగా డబ్బు కావాలి, ఇంకా ఎన్నో శాంక్షన్స్ అవి ఇవన్నీ కావాలి. ఇప్పుడు కొంతమంది ఇంట్లోనే పెద్ద పిరమిడ్ పెడుతూ ఉంటారు. సో ఇన్ పర్సన్ మెడిటేషన్స్ అవి చేయడం అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. సో అది ఇది ఈక్వల్ అవుతుందా? ఈక్వలేనమ్మా. కాకపోతే ఏంటంటే నీకు కొంత పర్యావరణం, అంటే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా చిన్న చిన్న పిరమిడ్స్ ఉంటాయి, మీకు చూపిస్తాను ఉండండి. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడికి స్టేట్స్కి వచ్చేటప్పుడు ఊరికే చిన్న పిరమిడ్స్ తెచ్చుకున్నాను అనమాట. మళ్ళీ లగేజ్ లో రావడం కష్టం కదా అని. కానీ మా ఇంట్లో మటుకు 4x4 పిరమిడ్ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా. 2x2 పిరమిడ్స్ అలా ఉండేది. ఒక రూమ్ లో నేను అది పెట్టేసి నేను అక్కడ కూర్చుని మేమందరం మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళం అనమాట.
అంటే తర్వాత మీ కుటుంబ తర్వాత సభ్యులా లేకపోతే ఇతరులు కూడా వచ్చేవారా? వచ్చేవారండి. ఆహా. ప్రతిరోజు మా ఇంటికి. అంటే అలా జరగడానికి కూడా ఎఫర్మేషన్స్ ఇచ్చుకోవడమో లేకపోతే సంకల్పం ఏముంది చేసుకోవడమో? అప్పుడు పరిస్థితుల్లో మేమి అంటే పెరిగే కొలది నాలెడ్జ్ పెరిగే కొలది మన అంటే అందరూ ఎఫర్మేషన్లు ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. అదే. ఎవరైతే వాళ్ళ ఆ స్థితిని మార్చుకోవటానికి కష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళ ఆ స్థితి నుంచి బయటికి రావడానికి మీరు ఇదయ్యే వాళ్ళకే మనం ఎఫర్మేషన్స్ ఇస్తాం. అవును, అంతే. అంతేగాని అందరూ కొంతమందికి అంటే మనసులో అనుకున్నది జరగడం మొదలు పెడుతూ ఉంటది. వాళ్ళ అవసరం లేదు వాళ్ళు. అవసరం లేదు. మనం లోపల సత్యంతో మనం ఏది మాట్లాడుకున్నా, సత్యంతో ఏదన్నా కూడా ధర్మబద్ధంగా జరిగే అన్ని కూడా ధర్మంగా జరిగిపోతానే ఉంటాయి. మనలో కొంతమందికి ఏంటంటే ఆ స్థితికి రావడానికి వాళ్ళకి అంటే గబుక్కున పక్క వాళ్ళతోటో లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదైనా గొడవ జరిగినా, పిల్లలతో ఏదైనా జరిగినా వెంటనే వాళ్ళలో ఎమోషన్స్ వచ్చేసి అవి ఇచ్చి ఇవి వచ్చి రకరకాలుగా ఉండిపోతారు చూడండి. అలాంటి వాళ్ళకి ఈ అఫర్మేషన్లు చెప్పుకున్న కొద్దిసేపు అన్నా వాళ్ళు స్థిమిత పడతారు ఇంకా పడతారు. తప్ప ఈ ఎఫర్మేషన్ల తోటి అన్ని జరుగుతున్నాయి అనేది ఒక ఏంది? నమ్మకం అంతే. నాకు ఇది చెప్పుకున్నాను కాబట్టి అయ్యింది అనేది ఒక నమ్మకం తప్ప అంతగా ఎక్కువగా ఇది ఉండదు. కానీ కొంతమందికి కావాలి అవసరం వాళ్ళకి చెప్పుకుంటారు అంతే. అది. అంతేగాని అందరం ఎందుకంటే చెప్పుకో వాళ్ళు ఆ స్థితికి వస్తారు. దాంతో వాళ్ళు ఆ స్థితికి వస్తారు. వచ్చే అప్పుడు అంటే వాళ్ళ ఎనర్జీని పెడతారు కాబట్టి ఎస్ అప్పుడు అది మేనిఫెస్ట్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది. మేనిఫెస్ట్ అయిపోతుంది. అది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మేనిఫెస్ట్ అవుతానే ఉంటది ప్రతిదీని. అదే నేను చెప్తున్నాను కదా, మనలో నుంచి వచ్చిన ప్రతి భావం ప్రతి ఆలోచన బయటికి వెళ్ళిందంటే అది మేనిఫెస్ట్ అయిపోద్ది. ఉమ్. అది మనం తెలుసుకోగలగాలి. అది అక్కడ ఎరుకుతో ఉండాలి. మనం ఏ మాట మాట్లాడినా ఎరుకుతో ఉండాలి. అది అందుకని. తర్వాత ఇంకా ఇంకొకటి ఏంటంటే పిరమిడ్స్ మనకి ఫిజికల్ గానే ఉండాలని కూడా లేదు. హాస్టల్ గా కూడా మనం మనం నిర్మించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అప్పుడు మనం కూర్చున్నప్పుడే మన తల మీద హాస్టల్ గా క్రిస్టల్ పిరమిడ్ ఉంది అని ఊహించుకోవచ్చు. తర్వాత మనం ఏదైతే రూమ్ లో కూర్చున్నామో ఆ రూమ్ అంతా కూడా ఉంది, ఆ ఇల్లంతా కూడా ఉంది. తర్వాత మనం ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉన్నామో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా హాస్టల్ క్రిస్టల్ పిరమిడ్ ఉంది. అలా మనం రకరకాలుగా చెప్పుకుని కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్న భావం అక్కడ అయిపోయి తీరుతుంది. అక్కడ ఎనర్జీస్ పాస్ అవ్వటం మొదలవుతుంది. అప్పుడు మీకు వేరేగా తెలుస్తుంది, బాగా తెలుస్తుంది మీకు. ఎనర్జీ ఫ్లో అవ్వడం అదన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తాయి. మేము తర్వాత అంటే ముందు మాకు ఏం తెలియవు. చేయగా ఎక్కడో ఎవరో చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము అలా ప్రయోగం చేసి చూసాము. చూస్తే తర్వాత చాలా మంది చాలా బాగుందని చెప్పారు. ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా మేము ఎప్పుడైనా ఎక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేసినా అది మటుకు వేస్తాం అనమాట. ఏంటండి యాస్ట్రల్ క్రిస్టల్ పిరమిడ్? హాస్టల్ గా క్రిస్టల్ పిరమిడ్ ఉందని ఊహించుకోవడం అనమాట మనం. అండ్ ఆ బేస్ క్లోజ్ చేయాలి పిరమిడ్ కాబట్టి. అది అంటే ఆ పిరమిడ్ ఏ ఆకారంలో ఉంటది అనేది మీకు తెలియగలగాలి. ఆ పిరమిడ్ ఏ ఆకారంలో ఉందో తెలిసిందంటే దాన్ని ఊహించుకోగలుగుతారు కదా. అది మన తల మీద హాస్టల్ క్రిస్టల్ పిరమిడ్ ఉంది. తర్వాత మన ఇల్లంతా కూడా హాస్టల్ క్రిస్టల్ అంటే మన ఇంటి పైన అంతా కూడా హాస్టల్ క్రిస్టల్ పిరమిడ్ ఉంది. అంటే క్రిస్టల్ చాలా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. క్రిస్టల్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి మనకు ఎదురుగుండా ఉండవలసిన అవసరం లేదు ఫిజికల్ గా. మన యొక్క ఊహతో మనం వేసినా కూడా అది ఖచ్చితంగా పని జరుగుతుంది. అందుకనే మేము ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా నేను ఆ విధంగా క్రిస్టల్స్ మటుకు పిరమిడ్స్ మటుకు అందరూ ఉన్నట్టుగా చెప్పుకోమని చెప్పేసి అఫర్మేషన్ చెప్పేసి అప్పుడు నేను కూర్చుంటాను అనమాట. తర్వాత మనం ఇంకా పరమ గురువులు ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ యొక్క ఎనర్జీస్ తోటి మనం మమేకం అవుతున్నాం, కనెక్ట్ అవుతున్నాం అని చెప్పుకోవటం అది అఫర్మేషన్ కింద అనిపించదు. కాకపోతే వాళ్ళందరినీ మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. గుర్తు చేసుకున్న వెంటనే వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా మనం ఊహిస్తాం అనమాట. అందువల్ల ఫస్ట్ కూర్చోగానే పత్రి గారిని పిలుస్తాం. అంటే రోజు పిలిచినా పిలవకపోయినా కూడా పర్వాలేదు. అసలు అంటే కొత్త వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఇవన్నీ. పరమ గురువులు అందరూ మన బాబాజీ ఎనర్జీస్ తోటే ఇప్పుడు ఇదంతా నడుస్తుంది కాబట్టి బాబాజీని పిలుస్తాం మనం. ఆ మహతార్ బాబాజీ యొక్క ఎనర్జీస్ ని పిలుస్తాం. చాలా మంది ఆంజనేయ స్వామిని కూడా ఎక్కువ ఇది చేస్తా ఉంటారు, అందుకని ఆయన్ని పిలుస్తారు కొందరు. అట్లా రకరకాలుగా పిలుచుకుంటూ మనం వాళ్ళని అంటే ఒకసారి స్మరణ చేసుకుంటాం అనమాట. అంతే చేసుకుని కూర్చుంటే ఏంటంటే వాళ్ళందరి ఎనర్జీస్ తోటి మనం కనెక్ట్ అవుతున్నట్టుగా మనం ఫీల్ అవుతాం అనమాట. మన ఫీలింగే అది అవుతాం అనేది. మరి ఇంకా మేము దాని గురించి ఆలోచించాం. అదే కాకపోతే అలా అనుకోవటం వల్ల తప్పు అయితే లేదు. అవును. అదే అంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి అర్థం తెలిసిపోతుంది మనకి. ఆ రోజు ఆ సమయంలో ఏ ఎనర్జీస్ అవైలబుల్గా ఉంటే
ఆ ఎనర్జీస్తో కనెక్ట్ అవుతాం మనం. కనెక్ట్ అవుతాం. తర్వాత మనం ఎప్పుడు కూడా ఒకే చోట కూర్చుని ఒకే ప్లేస్ లో కూర్చుని మనం చేసినప్పుడు అక్కడ ఎనర్జీ అంతా ఫామ్ అవుతా ఉంటది కాబట్టి కూర్చోగానే కూడా చక్కగా వెళ్ళిపోగలుగుతాం. మనం కొంతమంది గ్రూప్ గా కూర్చుని ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేయడం మొదలు పెడతామో ఖచ్చితంగా ఆ గ్రూప్ దగ్గరికి తప్పకుండా మాస్టర్స్ వచ్చేస్తారు. అంటే ఒక్కళ్ళ దగ్గరికైనా వస్తారు, కానీ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అందుకనే గ్రూప్ గా మెడిటేషన్ చేయడం అనేది చాలా ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటదని చెప్తారనమాట. అది అలా ప్రకృతిలో కూర్చున్నాం అనుకోండి, మనం ఆ ప్రకృతి ఒకసారి ఆ ప్రకృతి దేవతలందరినీ తలుచుకున్నాం అనుకోండి, ఆ చెట్ల నుంచి వచ్చే గాలి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే చెప్పలేం. అది మనం యుఎస్ లో మటుకు చాలా అద్భుతంగా మనం అనుభవించగలం. నాకు ఎప్పుడు చూసినా నాకు యుఎస్ లో ఎక్కడ చెట్లు ఎక్కడ ప్రతి చోట పార్కులు అన్నీ ఉంటాయి కదా, అక్కడ కూర్చొని చేసేస్తా ఉంటారు అనమాట. చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తది, చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. అది అవును, ఇక్కడ బాగా ఎక్కువ దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు వీళ్ళు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి పద్మజ గారు, సుశీల గారు? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ నాగేంద్రమణి గారు, థ్యాంక్ యూ గౌతమి గారు. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ సెషన్ అండి, చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత ఇది ఒక్కటమ్మా, పూర్ణిమ ధ్యానం కూడా ఎందుకు చేస్తామంటే పూర్ణిమ రోజుల్లోనే ఎందుకు చేస్తాం అనేది, ఎందుకంటే మన ఋషులు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో సప్త ఋషులు గాని వీళ్ళు గాని, ఋషులు మునులు వీళ్ళందరూ ఎక్కడ హిమాలయాస్ లో గాని ఎక్కడెక్కడ తపస్సు, హిమాలయాసే కదా ఎక్కడ చూస్తే అక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా తపస్సు చేసిన తపఫలం అంతా కూడా మనకు పూర్ణిమకి 2 రోజుల ముందు 2 రోజుల వెనక అంటే 5 రోజులు అన్నమాట. ఖచ్చితంగా ఈ 5 రోజుల్లోనూ మనకి దాన్ని పంపిస్తా ఉంటారు, ఆ ఎనర్జీని. మన విశ్వంలో ఉండే ఎనర్జీ తోటి వాళ్ళ ఎనర్జీస్ కూడా వాళ్ళ తపశ్శక్తిని అంతా కూడా పంపుతా ఉంటారన్నమాట. పంపించినప్పుడు అది మన భూమి మీదకి మన దగ్గరకు వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ దాన్ని తీసుకోగలుగుతారు అనమాట. అంటే మామూలు వాళ్ళకు కూడా వస్తుంది, కానీ వాళ్ళ ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ తీసుకోగలుగుతారు, లేని వాళ్ళు మామూలుగా తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా పౌర్ణమికి మనం ఖచ్చితంగా కూర్చొని రోజంతా కూడా చేయండి అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే, కనీసం ఆ ఒక్క రోజన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీస్ని వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతారనే ఉద్దేశంతో అనమాట. తర్వాత ఈ పూర్ణిమ ధ్యానం అనే దాని గురించి టార్కం సరడారి అని ఆయన చక్కగా పూర్ణిమ ధ్యానం అనే ఒక బుక్ ఉంది మనకి, తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ అయింది. మనకి పత్రికా పుణ్యం అంట, మనకి రకరకాల ఆధ్యాత్మికవేత్తల పుస్తకాలన్నీ కూడా మనకు తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ అయినాయి. కాబట్టి మేము వీళ్ళ అందరి పుస్తకాలు చదవడం అనేది జరిగినాయి అనమాట. పత్రిసారి ఏం చెప్పేవారంటే, మీరు ప్రతి నెల ఏదో ఒక చీర కొనుక్కోవాలి, ఇది కొనుక్కోవాలి, అది కొనుక్కోవాలి అంటారు కదమ్మా, అవి మానేయండి. కొన్ని రోజులు మానేసేసి ఒక్కొక్క పుస్తకం కొనుక్కోండి. మీరు ఎక్కడ ఏ క్లాస్ అయితే ఒక్క పుస్తకం కొనుక్కోండి అమ్మా, కొనుక్కుని అది చదువుకోండి అని చెప్పేవారు అనమాట. అలాగా మాకు ఎలా అలవాటైందో తెలియదు. అప్పటి నుంచి నిజంగానే ఈ చీరల మీద వాటి మీద పెట్టడం మానేసి మేము ప్రతి ఎక్కడ క్లాస్ జరిగితే అక్కడ కొత్త పుస్తకం ఏమొచ్చింది అని వెళ్ళి గబగబా పుస్తకం తీసేసుకుని కొనేసేవాళ్ళం అనమాట. అప్పట్లో ఇంత అవగాహన లేదు, చదివేశాం కానీ అంత అవగాహన లేదు. ఇప్పుడు ఉన్నంత అవగాహన. తర్వాత ఈ సీతాయనం గురించి ఇవన్నీ గురించి మన గొల్లపల్లి సరోజ గారు మనకు దీంట్లో చెప్పినప్పుడు, ఆవిడ చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుందా ఆ రోజు, ఎప్పుడు వస్తుందా అని కూర్చునేవాళ్ళం అనమాట. అంత అద్భుతంగా అప్పటి నుంచి మేము బాగా బుక్ యొక్క నాలెడ్జ్ని తీసుకోవటం మొదలు పెట్టాం. అంతవరకు ఏదో సార్ చెప్పారు, చదివాం అంతే, అంతవరకే అనమాట. అందుకని దాని గురించి పెద్ద అవగాహన ఉండేది కాదు. లేకపోతే నక్షత్ర మిత్రులు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడో చదివేసినాయి, కానీ అది ఇప్పుడు న్యూ ఎనర్జీ కింద మనకు అది దీని గురించే ఇప్పుడు వస్తుంది అనమాట అంతా మనకు ఇప్పుడు. అలాగా మనకు బుక్స్ అన్ని కూడా ఆయన వల్ల అందరం కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తప్పకుండా ఏదో ఒక పుస్తకం చదవకుండా లేరు. ప్రతి ఫెర్మెంట్ మాస్టర్ కూడా బుక్స్ చదువుతున్నారు. అదే. ఓకే మాస్టర్స్, మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేద్దాం. ఓకే ప్లీజ్ అందరూ కూడా. సో ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ ఇన్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్స్ మాస్టర్స్. Keep your spine erect, chin little up, put your fingers crossed, legs, fingers crisscrossed, legs crisscrossed. Be with your breath masters and be in thoughtless state.
the energies will be rushed into that emptiness only. So empty your brain, keep it thoughtless, and be with your breath. మ్యూజిక్ వినపడకపోతే చెప్పండి. Okay, masters. So, as we are all discussing about these negative energies, positive energies, and people, and our thoughts and all, we will have a little more details. So, as we already discussed about 3D, third dimension, fourth dimension, fifth dimension, Nagendra Mani garu said that, everything is on the same surface, like 3D, 4D, 5D. There is nothing separate world that we go there and we experience it. And we experience everything on the earth because all kinds of people who are, this is 3D, 4D, 5D in the sense like, it is an English term. Basically, it's a consciousnesses. Three-dimensional consciousness, four-dimensional consciousness, fifth dimensional consciousness. So what is meaning of this consciousness? Like, your enlightenment. So what
kind of a consciousness you are in. So that matters. So that drives your life. So basically, let us see. What is this third dimension? So you must have seen a energy frequency diagrams everywhere, right? The lowest at the lowest portion of the range, like 17, 18, 19, they will write down like fear, doubt, or anger, or this pain, that pain, something like that. So when you touch the frequency range 500, 400, 500, then from there you will experience love. So after 500 to up, then you will experience all the spiritual experiences like happiness and whatnot, all these kind of things. So below the 500, we all have the three-dimensional, four-dimensional consciousnesses. So we will see what are those what is this three-dimensional consciousness, we will see it is like shift, energy shifts. These are all energy frequencies from low to high, third dimension, fourth dimension, and fifth dimension. So these are all shifts. So just because we are at a fifth dimensional, we are meditating and we are getting fifth dimensional experiences, doesn't mean that we don't experience a third dimension. Like we keep moving up and down. Our consciousness keep moving up and down. So since we do meditations, we will be in the senses when we are connected to third dimension. Like when we connected to the low frequency energies, low quality energies, or low frequency energies, or third dimensional energies, then we start suffering with something else, something or other, situations, people, this, that, and all that stuff. So once you unbound from that, and you will go up. Next, you will move to the next level of energies, like fourth dimension or fifth dimension. Then you will lose, then automatically you will leave that pain. You will not feel any pain or suffering anymore. So these things keep happening all the time from us, whether you are spiritual, non-spiritual. This happens, these experiences. Sometimes will be very low, sometimes will be medium range, sometimes will be very high spiritual range. We will do all nicer things when you are at the fifth dimensional. When you are at the third dimensional, you will be lethargic and you will have some kind of a suffering experiences and all these things. We will see what is it. So, what is the three-dimensional stage? See, consciousness. Third dimensional consciousness is the state in which many of the people now, many experiencing nowadays, so day to day. So it vibrates at a frequency close to fear. See, fear is very simple. Yeah, we say that we are brave. We will walk in the night time for any, or we can go and even the night time also we will go and we'll go to funeral home and we come back. We are very brave, courage. Some people speak all these things. See, it is, it is, it is, fear is, different kinds of fears will be there. Like, one is a physical fear, mental fear, emotional fear, and soul fear. You may not have the physical fear. You're walking with your body and you're going certain places, but never know even at 10% of your mental or emotional or soul fear, if you experience, that's enough. You will bind to that low frequency energies very easily. So these things, happen. It's not necessarily you have to go to some area where it is not where it is not, things are not good. Even you feel that this is my area, this is my people, these are my people, this is all my adda. So I can be very safe here. You can feel that at that moment, but never know what kind of fear you may undergo. You may not undergo the physical fear, but you may undergo the soul fear, or you may undergo the emotional or mental fear.
that's good enough to to bring you down and attach to the low frequencies. So what are those? We will see. So in third dimension, people use their senses, all five senses, to experience life, life and lead from the head. So it is an egoistic state of consciousness. So I egoistic state of consciousness, like we seek material items there, and also social status, occupational standing, and money to bring satisfaction. So when people are in the third dimensions, they seek for these things so much, money and also status. I mean, and also occupational standing and all this of conscious, this kind of consciousness will be more earth consciousness. These are all. So it is all survival consciousness. So to live on this earth, so these are the things I need. So expectation, I mean, expecting the minimum things is not a problem at all. Okay, you have to live on this earth, so your expectation should be at a minimal level, like, or how much it is required, that much is okay. More than that, if you have a good car, it is good. But when you are looking for, like, the Mercedes Benz or two Mercedes Benzes or two BMW, and everyone in the home should have a BMW, that is like, luxury. So that causes you to a pain, because you have to pay the insurances, and you have to maintain, like, if you have a BMW or a Mercedes Benz, the maintenance is so much. If any small repair has come, that costs so much for that repair and labor charges. So, so that that puts you into fear. So because you have to maintain such a big thing, then that put you into the fear that you should not lose a job, or you do not want to change the jobs, because you can't afford loss of money, because your maintenance is so high, and also, like, the repairs. So every time you will be in a fear that to maintain that, and also the insurance is also very high. So for that you have to run after the money. So you cannot afford losing a job or changing a job, going to some other place, or all the time you will be on your toes to gain the money, and put for what? Not for yourself, to put to a thing, like, put all these luxuries. See, fear and interferes in your life in different ways. Not necessarily you have to go to a funeral home and there you feel fear, not necessary. So whatever the decisions you take in your life, that throws you into a fear. So this is throws you into fear very easily. So this is a third dimensional. This is a highly luxurious, and people always, oh, they have 4 or 5 BMWs. People will talk about you so greatly. But it is not a greater dimensional thing. It is a third dimensional thing only, because ultimately the result of that, whatever the great thing you have in the home, the result of that is putting you into third dimensional consciousness, like that, putting you into the fear and making you to run after the money, and you will not have any peace of mind. So this is all, it is connecting you to the low quality frequencies. Then what is the use of it, going for that? So this is how we should. So in that time, in during a person who is in the third dimensional consciousness thinks that satisfaction will come only by money. Peace will come only by money. Okay, so that is how their way of thinking will be. So people are judged by the clothes they wear,
the cars they drive. Yeah, just now I told you, right? So the houses they live in. Okay. If you want to buy, let us say 2 or 3 people are there in the family. So you don't need like, millions and millions of, big houses, mansions that costs millions. But still people go for it. So it is a great thing in the physical world because everybody, wow, they say, wow, oh, they're very rich. They're very rich. They have a big mansion. And they are having BMW 4 or 5 in front of their portico, in front of their home. People will talk about you so greatly. But, to maintain that, you're always in the fear inside of you. You're connected to the fear inside of you. So is that a fifth dimension or third dimension? It is a low frequency. So you are running on low frequency energies and all the time you will have fear and pain. So but outside the world, I mean in the physical world, everybody is talking about you. Oh, it's a mention. But inside of you, you are going into to dogs. So that is how the third dimensional consciousness means that. So what we do for, okay, third dimensional is survival of the fittest, basically. It is survival of the fittest. So why that person is though undergoing the pain or fear or other things, why he will go for the thing? Probably in his community or in his surroundings or in his, whatever, the group of, human being always live in groups, isn't it? A community or in like, caste or neighborhood, there is something like, they attach to that. So if everybody is, like that, they will try to fit into that. It is like, all the time they will go for the survival of the fittest. Like in the law, or not necessarily community, they will try to see the entire world also. Let us say, out of 10, Bill Gates or Elon Musk, if they compare with them, if they want to become one among that 10 people, never know. Sky is the limit for thinking, right? People, not necessarily, I'm thinking only a small community or small neighborhood. Not necessarily people have to think like me. There are people sitting in the same place, but their thinking will be, one to become one among those 10 worldly renowned, 10 rich people. They will try to fit into them. So it depends. So which is not required. So how come they become so rich? But they became so rich, but they do they take the burden of the world. See whatever the works they do, Ambani and all. They take responsibility of half of the responsibility of a government. They're also working for the world only. They're also working for the people only. So these are all things like, our thoughts make us either you may grow, but at the same time, how you are growing also important. Yeah. So it is living in a duality of good and good versus bad in the third dimensional consciousness. People will be in the duality, dvandvam, good and bad. So it is a combination of both will be there, great and low, high and low, something like this. So I have told these examples like that. You will start looking into, with this knowledge. You will see other people also, not necessarily very high or even in the normal way of living people also. You will see this duality. So in thought and consciousness, people dismiss synchronicity as a coincidence or serendipity as an accident rather than a miracle. So they never ever believe the miracles. People who are in the meditation, they believe in miracles because they experience those miracles. So they will have a transformation within them. That's why
They believe the miracles. But a third dimensional people, they never believe the miracles. So even the coincidence, even they just, take it very easily, like, it is just a coincidence. It's accidentally happened. Even God comes and stand right in front of them. They say, we just, it is all our imagination. No, I don't think why God will come. There is no God, first of all, they say. So, and they never believe that, when you say you yourself is the God, they don't believe at all. First of all, that it is like, very far for them to believe that miracle. So because their experience is like, earthly experience, they just, they are not looking up yet. But later in their life they come up, that's different thing. So they believe their thoughts and words have no power. That's the problem. They talk so much, but they think that, like, okay, I'm smart enough. So I'm talking to people, and everybody is believing whatever I say because I'm smart enough to make them convince. I'm smart enough so that they listen me. Whatever I say, people will listen. But they think only that level. But they never think that their words will have a power and it reflects to them only. They just speak whatever there is no self control. They just speak whatever they wanted. Even you tell to stop it. What you are speaking is not right. It's not good for you and for the surroundings. Just don't talk those words. No. They will keep on going on because they don't believe and they don't care and they feel, egoistic. When they are speaking, you are not listening. On top of it, you are stopping. They are not letting them to speak whatever they want to speak. You are not letting them to, if they want to give you a retort, you're not letting them to give you a retort to you. Then it will go into the egoistic range. So all this kind of mental and emotional things, happens in this third dimensional consciousness. So third dimensional consciousness, yeah, and they also have no interest in turning inward. They don't want to do any meditations. And they don't want to explore the deeper meanings of the reality also. So when the person is a third dimensional person, we should not, we should tell them, because according to our policy, we have to tell them to meditate. But they will take it very serious, like, so people who are in the third dimensional consciousness, they believe that meditation is only for people for who are suffering, who are suffering in the life, because they're suffering in the life, because they're poor, because they're this, that, and all. That is why they are doing the meditations. But people like us, we do not need to do any meditation. Their belief system is so different. I'm seeing they're writing in the Facebooks and all, very against to the spirituality. So they think that happiness is always in the physical world, not within themselves. So that means they don't believe in themselves. They don't believe themselves. So this is all third dimensional consciousness. Okay. So next. So third dimensional, the three dimensional is in life. So they have only physicality, but in separation, okay. So they're always in a physical world consciousness only. So they're always, separate from uh, the higher consciousness. So next, fourth dimensional consciousness, how they will be, we will say. So fourth dimensional consciousness or 4D state is a gateway or entrance to 5D. Children, 5D consciousness. To go to the fifth dimension, this fourth dimension is a door. So it is a door. So this side third dimension, that side five dimension, in between fourth will be there.
So, what happens in the fourth dimensional consciousness? People who are at fourth dimensional consciousness, how do you identify? We can identify very easily. See, we do not need to go and interact with the people. Whatever the pain they give you, they take it and you suffer. Then you take this wisdom. Not necessarily you have to do all these things with everybody. Once you know how the people consciousness will be, so what are the characteristics of those consciousness, you will understand how to interact with certain people. So third dimension people will be like this. At a higher, at a even in a highly educated people also, they're easily they can be at third dimensional. Even high rich people, as I told you, the mansions, cars, but still they can be at third dimension consciousness. Not necessarily, you do not need to confuse, because in the physical world they are living so rich. So doesn't rich, that means they're almost they're became gods. No, no, they can run in the third dimensional consciousness. So people all the time they go to this guru, that guru, they will put up photos. They put photos in whatever in the WhatsApp or Facebook and all. So that doesn't mean that they become so spiritual, such a way that they are with the they are in the good books of God. They can run in the third dimension consciousness. So whatever you do, so what I'm saying is this is, you need to understand. So what I'm saying is with your body, you may do some actions, but as long as if you do not change within you, you will be the same. You may do something great things with your body. But if there is no change, no transformation within you, you go nowhere. So the universal law is, it doesn't take you what words you speak. It takes what emotion you have inside. So according to that it works. See, it is a law of one of the that is called a law of attraction. So you need transformation within you, because the universe is connected within you, but not the actions that you do. Okay, you are giving a 1 lakh rupees, or you giving one big golden crown to Lord Venkateshwara, you put it in the hundi. So do you think the Vishwam or the universe is so happy that you did it? It will be happy if you transform within you. So the nature and also the Vishwam or the universe will be with you, seeing you inside, how you are. Not the action that you did, you put in the hundi, a bulk of money into that. So this is the things, we need to understand the thing. So fourth dimensional consciousness, how it would be. So the fourth dimensional consciousness is the gateway for the fifth dimensional consciousness. So the individual uses the five senses here for what? So the people will have a psychic abilities here. What kind of psychic abilities? Telepathy, clairvoyance, sentience, and clear audience. They will have extrasensory powers. And the people who are in fourth dimension, they will have extrasensory powers working for them. So we already have five senses, isn't it? I, what is all the panchendriyas. So now extrasensory powers, so they can hear, they can, wherever it happens, whatever happens somewhere, that they will read in front of their eyes, or they will hear as if it is happening next to them. These are extrasensory powers. And they will also have the third eye activation. So
So telepathy. So telepathy in the sense like, they will understand what's going on there with the person or whoever it is, like the situation and all. So this kind of for them, the intuition, dreams, everything there is active for them. So these people are more empathetic and compassionate and towards others. So compared to this third dimensional, fourth dimension will be like, they will be compassionate and a bit empathetic for others. So next, in fourth dimension, they recognize that their thoughts and words have power. So that's why they will be, most of the time they will be silent, because they know if they speak, it happens. But the third dimensional, they keep on talk. They don't care about, no self-control. Whatever they want, and there is no comma, no full stop. They keep talking on and on. And they speak louder, such a way that like, everybody's attention is towards them. You can see these kind of characters in people. So then you can understand, oh, these are all, they may be in a fourth dimension, but some may be in third dimension. They keep connecting here and there. So, okay, they are in between. So we can easily understand people, what they are. So according to that, we know how to be with them. Okay. So similarly, they understand that there is the fourth dimensional people, they will understand that there is something, there is a power, on the top, which is driving our energy, driving our life. Or they will start believing that. They will believe that, like, there is a deeper meaning of, within ourselves, and also in the science. They will understand, like, dreams. Okay, dream is coming. So that means there is something. Science. Science is not science, SIGNS, Gurtulu, symbols, science and symbols. And also, like, they know the value of synchronicity and certain, like this. They don't think, just accidental, it is not true, like that, they don't think like that. So they seek out our purpose of life. So they will have a thought, purpose of life. What is the purpose of life? This question comes only at the fourth dimension. So why I came here? So what is the purpose of my life? This question comes when the person touches the fourth dimension. In fourth dimension also, in detail, if you talk about it, there are 10 stages, but at the higher stage, fourth dimension, this question will come. So from that time onwards, they will start working on it. So in the fourth dimensional consciousness, people treat others better. I mean, body is better. Like, they go for the exercise, and they go for eating consciously. They eat, what is required, what is not required. It's not that, they eat, everything. Vegetarian, non-vegetarian. Okay. They will get the sense of not having non-vegetarian at the fourth dimension. Until then, they do not. So based on that, we can understand what stage they are in. Yeah. I mean, they do meditations, but they cannot leave non-vegetarian. Sometimes, such kind of people also keep calling me. So they do meditations, but they're not able to leave that eating non-veg. They are in between this and that. They're fourth to third in between. So like that. So they treat their bodies better. They go for exercising, or they go for spa and all, because body is very important. The body is very important. It has its own consciousness. Just because we leave this body on this earth and go, you should not ill-treat your body. Because the body is the medium. It is, if there is no body, you cannot do anything. You cannot go stage after the stage after the stage. You are for that, this body is helping you. This is helping you. You have to be grateful to your body. You have to take care of your body properly.
If you don't take care of it, you do not care, and you do all sorts of bad things with the body, keeping in mind that, sometime I will leave this body and go. Who cares about this body? The body do not like it. So you have to use this body only for good things, not for the bad things. And you have to be grateful to the body. So then only you get a body again in the next life. So that is why, the bodies you should in the fourth dimension, people treat their bodies better, like in exercising, eating properly, eating good food, right food, and practicing the meditations. Body also will be happy when you do meditation. And we seek and people seek to understand the deeper meaning of life, and the purpose for what it is. That is what happens in fourth dimension. So this is the door gateway to the fifth dimension. Let us see what happens in the fifth dimension. In the fifth dimensional consciousness, like, from 500 to up, the frequency, I'm talking about energy frequencies. So they live in the unity with unity consciousness, like, it vibrates at frequencies closer to unconditional love, around 470, 480 and up, actually 528, 530. This is all, like, anahata chakra activates very nicely in a balanced way, and they will have, they will see the unconditional love. They practice unconditional love, like, Babaji, oneness at the in the fifth dimensional consciousness. And it is where we recognize there is no separation between ourselves and all. So exactly, oneness. So as the Krishna, see, the Krishna is such a small boy. He started from Anahata Chakra stage, from this fifth dimensional guy, from fifth dimension to up, Krishna. So he opened his mouth and showed the entire universe in him. That means he already united with the universe. The entire universe is in him, and he is the entire universe. So that is fifth dimensional. So that is why he Avatara Purushudu. Avatara Purushudu ante కృష్ణుడినే చెప్తారు. మహిమాన్వితుడు, ఇంకా ఏవో రకరకాల పేర్లు రాముడికి చెప్తారు. రాముడు ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ డైమెన్షనల్. హీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డౌన్ టు టాప్. కాకపోతే they always did the things which are useful for the loka kalyanam. So they got into the next level in the one life. We are unable to do that because, because of the spirituality, lack of spirituality. Therefore, so the oneness starts in this. So they see we see ourselves in others and the source in the same thing. So we realize we are all one. So at this fifth dimension, we realize we are all one. So the soul material is the same thing. The only thing is the projections, like, how we are projecting ourselves, those are things are different. Soul material is fine, but the emotional, the mental, and the physical, those are different. But the soul, the spiritual body, the soul material will be same for all of us. So only these things are different. So that's the thing. So in fact, nothing needs measuring, or actually, so we're all one, we're all equal. So wealth is not measured by the currency. Okay, here we understand wealth is different and currency is different. So wealth means you are, like, you're wealthy, you're worthy, like that, you're wealthy. So money is different, like, you will be after the money, but not necessarily you will be wealthy. People will be, like, suffering from various kinds of mental, emotional things, and also they may suffer with lack of health, which is not wealth, but still they will have money. So wealth is different, money is different. So this difference we will understand in the fifth dimensional consciousness. So nothing needs measuring. Okay, here we lead with wisdom. In fifth dimensional consciousness, people will lead their life with wisdom.
Wisdom. Wisdom what? Wisdom from the heart, not the head. So you will, heart is, what is heart? Mainly the heart. What do you have in the heart? Gratitude, love, compassion, patience. These are the characters you will attain when you are in the fifth dimensional consciousness. So these things will not be there when you are in the third dimensional consciousness. No patience. No patience, or else you don't sit down. You see, Nagendra Mani garu told, Patriji used to say, Kuchonde, 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 continuously he was saying it. Because it is so difficult. Kurchodama, what is there in it? You just sit down. No, it is not just sit down. Sit down and doing a meditation, or sit down without doing meditation, just be with yourself. Sit down and be with yourself is not that easy. It is so difficult task when the person is a third dimensional consciousness. When the person is in third dimensional consciousness, that is the one thing that they cannot do. If fourth dimensional, they do. Fifth dimensional, much more they're comfortable. Sit down and be with themselves. It's very easy for them. You just give a small guidance, good enough for them. But third dimension people, it's so difficult. So that is why he's only one word he keeps saying kuchande, 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 for a long time, maybe, few minutes. So the reason is this. So here in the fifth dimensional, they lead their life with the wisdom and from the heart. Whatever the things will from the heart, I told you 4 or 5. Like that, there are so many. So everything they will do from the heart, but below from the head. No self-control for the head, believe me. Heart, when it gone into the head, there is no control. Because the brain characteristic is it keeps on repeating. That is how the brain works. It's a networking. If you give one thought to your brain, it keeps repeating, 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 repeating. You will be after the same thought. Why? Because it repeats. And one time it comes here and it gets us extrapolation. Again, next extrapolation. Again, next extrapolation. So that is how the brain works. That is how we are made up with. So that is why it is very difficult to change anybody at the third dimension. They don't change that easily because it's gone into the mind. So they become perverts, whether it's a good thought or bad thought. Any thought you have to leave. Any thought, it should be emptied. Even good thought also. Why do you need good thought in the whole life? So you have, but there is no reason, right? But third dimension, people will bind or attach to like that. So that will not be there in the fifth dimension. That is, Sorry to interrupt you, Andy. yeah, That means just we have to feel the thought and leave it, right? Whatever it may be. Like it may be good one or bad one. Just we have yeah, to feel it and take the wisdom and leave it. that's it. Because anything, no binding, no attachment to that. Because good also, good karma or bad karma. Okay, you did karma, good karma. Okay, you got the wisdom, just leave it. So how long, ultimately you don't need anything. You just be with yourself. So that unless you connect within you, you do not experience how to be with yourself. That's the problem. That happens only when you start meditating. Because in the meditation, what do? You will temporarily disconnect from the physical world because you close the eyes. So you have to connect inside only. There is no other choice. If you do not connect outside, you don't have a choice. You will connect inside. So that is how you will start, doing the good karma with this body. So We have to take knowledge from that
we have to leave it. I agree. But we have to take knowledge from that thing happened, and we have to use that in future, right? Whenever Right. it's necessary. Have to use, you have to implement in your life, then you will get wisdom out of it. See, for example, if you are in a deep meditation and you got some message in the meditation, you may you might have connected to the some astral master, or you did not connect. At least you got some experience in the meditation. So you write down, you remember, and see what is, and implement that, and see what happens. Sometimes, there is some messages come that is something that you need to do. Sometimes not that one, but something you will see in your brain. So that means that is something knowledge is giving you. So in your life, something might have already happened. So, but you did not understand that, but now in the meditation, you are getting wisdom for that. So there are different ways of, the nature gives you uh, different ways of knowledge. Even something happened in the past or something happening now. So that is what it is. So these are all, knowledges and wisdoms we need to take. After that, you just leave it. Again, you do not need to bind to that. Anything, just experience, take the wisdom and leave it. Okay, So, Andy, thanks. yeah. So, ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేస్తామో, ధ్యానం చేసినప్పుడు మన సోల్‌తో ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతామో, మన ఆత్మలో నుంచే మన నాలెడ్జ్ వస్తది. మనం ఎన్నో జన్మ పరంపరల్లోంచి వచ్చిన నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మన ఆత్మతో, మన సోల్‌లో ఉండిపోయి, అది ఎప్పుడైతే దాన్ని టచ్ చేస్తామో అప్పుడు దాంట్లో నుంచే నాలెడ్జ్ బయటకొస్తది. అందుకే ధ్యానం చేస్తే జ్ఞానం వస్తదంటారు. అంతేగాని ధ్యానం చేస్తే ఇది అని తర్వాత మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే ఎప్పుడైతే మన ధ్యాన స్థితిలో ఉండి మనతో మనం కలిసి మన ఆత్మతో కలుస్తామో దానికి టూల్‌గా మనకి శ్వాస అనేది మనకు అవసరం అవుతది. దాంతోటి మన ఆత్మతో టచ్ చేసినప్పుడు మనలో ఉన్న నాలెడ్జ్ బయటకొచ్చి అప్పుడు మనం అంతా మన లోపల నుంచి అంతా బయటకొచ్చేస్తా ఉంటది. తర్వాత మనం బయట నుంచి కూడా కొంత రిసీవ్ చేసుకుంటా ఉంటామనమాట. అందుకనే ధ్యానం చేయండి జ్ఞానం వస్తది అని చెప్తారు. ధ్యానం ఎందుకు అంటే మన జ్ఞానం కోసం. ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడే ఆ నాలెడ్జ్ తోటే మనం ప్రతీదీ మనం అసలు కామన్ సెన్స్ అంటే అన్ని రకాలుగాను ఉపయోగించగలుగుతాం. మనం ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అన్ని ప్రతీదీ కూడా దాని నుంచే మన సోల్ నుంచే మనకంతా వస్తది. అప్పుడు మనకు మిగతా మాస్టర్స్ నుంచి మనకు తెలియని నాలెడ్జ్ ఏదైనా ఉంటే వేరే మాస్టర్స్ నుంచి తప్పకుండా ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ నుంచి అన్నిట్ల నుంచి మనకి ఆ నాలెడ్జ్ వస్తది. అది. yeah, we do meditations, right? When you do meditation, you gain the cosmic energy inside of you. So automatically what happens is the soul will become energized. So once it is energized, as Nagendra Mani garu said, so what happens is, so the soul has a lot of remembrances. Like it has a remembrance of every life that you took. So in this life, so you need something, either you some answer for your question or anything for your life, for the current situation. So who will give you the knowledge about your current situation? Nobody else from outside, because they don't know what are you undergoing, because nobody can understand. Even you tell, this is my situation, I'm undergoing some the situation, they will listen, and they may say something which may be helpful to your situation, which may not be, because they tell according to their experiences. But exact answer, exact problem solving gives, who can give you? Your own soul will give you. So then, when you are doing meditations, what happens is that is called intuition. You will connect to your intuition all the time. So, whatever the situation you are undergoing, you need something about it. So, you will get a signal from inside, from your soul. Do it or don't do it or whatever. So, that is what called intuition. It's also called as sixth sense. We say, oh, my sixth sense is saying that, not to do this. Oh, it's good that I did not go there. Sometimes
Even you are not spiritual, your sixth sense keep telling you whether you listen or you don't listen. So, so that is why when you do the meditation, obviously you will all the time you will be attached to your intuition. So it keeps giving you right answers or right solvations for your problems compared to outside. So when you are in the meditations, you may connected to astral masters, but most of the time, since we are inwarding ourselves, we are connecting to our own souls. Your soul only takes part in your life. Your soul is your friend, nobody else. So, so this experience you will get it in fifth dimension consciousness. In third dimensional conscious people also will have their souls, the spirits, they will move around with their spirits. But the thing is they don't believe. That's the problem. So then the things are not, yeah. So here in the fifth dimension, it is one more thing is you will not judge based on the good or bad. See, that means suppose some people are doing bad karmas. Okay, they are doing at the physical, with their physicality, physical level. Only the Deha Swarupa. But the Atma Swarupa will be fine. You will get this knowledge because of the duality will be reduced so much, and you are in the oneness. You always attach to the soul only. So you will understand that the spiritual body is fine, but they're doing wrong things with their physical body. So their karma is physical at the physical level, but you understand their spiritual body is untouched. It's all our people, mental and emotional and physical body, the mental, emotional, physical. Only these three bodies only involved in doing karmas, whether good or bad. But the spiritual body, which is attached to the God, that is untouched. So when you are in the fifth dimensional consciousness, so this you will experience. And this consciousness, you will get it. So that is how, there is a difference between all these things, consciousness. So in 5D, there is no judge. That's why you will not judge. So you can judge only at the physical people at the physical level based on the actions they're doing. Based on their actions at the physical world, you should not judge the actual spiritual body. So that is like, if you do it, if you curse, seeing their physical actions, if you curse that person at the spiritual level, at the spiritual body level, not the spiritual body level, then we will get a part of that karmas. We should not do that. So when do you know this? When do you know this? When you come in the fifth dimensional consciousness. When you are in third dimensional consciousness, you don't know. You think whatever at the physical level they're doing, that is what they are. You think that way. Then you will start judging them. Oh, this fellow is a bad fellow. This fellow is this fellow. This fellow that, that. This is third dimensional consciousness. Once you are in the fifth dimensional consciousness, then you will know this fellow is doing all these wrong things only at the physical level. He's mental and emotional. He's a physical. These three are, this is how they are. But at the spiritual body level, he may be good. So we should not, based on his actions, you will not curse him or her. So this kind of consciousness you will understand easily in the fifth. In 5D, there is no, that's why there is no judgment. Only at the third dimensional consciousness. Things are not judged good. Okay. So while duality will be a choice for the life lessons, it will not be at the level of a 3D. So this means there will be a duality exist in fifth dimensional too. Yeah. So duality, see, for example, we say the third dimensional duality will be reduced when you go to fifth dimensional. But
In the fifth dimension also, there is some portion of duality you will understand that make you to understand the spiritual body level is different. This emotional, mental, and physical level things are different. So then you will see this is some kind of a duality, but it is a good duality. You will understand. Then you will not curse that person or you will not judge that person, you know. So you will accept that person the way they are. Okay, they are doing this karma. Okay, that is what their physical body level, that's what they are. You know, you will start accepting them the way they are. You will not bog down, oh, why this, why that, why this, that. So we don't, you don't do that at the fifth dimensional consciousness. At the third dimension, yes, you do. You will be after their karmas, and automatically you will become part of their karmas because energy bindings will be there. So in fifth dimensional consciousness, we live in a divine blueprint. So for ourselves, so we always try to think that, you know, we want to, finish our soul plan. So we will be with our divine blueprint. Soul plan is a blueprint, right? So we live authentically there, and we live with our truth. Adi. So we will live in our, with the truth, we live with the authentic way of living will be there. So there is no wavering, these are this and that and all. So by the time we come to the fifth dimensional, we will be very specifically, you know, we do this, we don't do this, we need this, we don't need this. So this kind of mindset will come at the by the fifth dimensional, in the fifth dimensional consciousness. So this, yeah, చెప్పండి. నాకు ఒక డౌట్ అండి ఇక్కడ. Hmm. అదే ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఆపోజిట్ పర్సన్ ఏమన్నా తప్పు చేసినా ఇట్లా క్వశ్చన్ చేయము, జస్ట్ అర్థం చేసుకొని వెళ్ళిపోతామని అన్నారు కదా. క్వశ్చన్ చేయవచ్చు, బట్ బాక్ డౌన్ టూ మచ్ గా అదే నిజం అనుకుని వాళ్ళు చేసే పనులే అది అది అదే సత్యము అనుకుని we so much bog down around their physical actions, right? That we should not, we should stop it. We should accept them the way they are. మార్చడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. వీడు నేను చెప్పినట్టుగా మారాలి, నేను చెప్పినట్టుగా వినాలి, ఇవన్నీ మానేయాలన్నమాట. వాడు వినడు, ఎందుకంటే వాడు థర్డ్ డైమెన్షన్ లో ఉన్నాడు. మరి చెప్పకపోతే తప్పు అని ఎలా తెలుస్తుందండి? కనీసం చెప్పాలి, మనము చెప్పాలి. వినంత మాత్రం చేత యూ షుడ్ నాట్ పుట్ యువర్ సోల్ టు దెమ్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్. యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద వే దే ఆర్. పిల్లల సంగతి వదిలేయండి, పిల్లల గురించి నేను పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. నేను పెద్దవాళ్ళతో పిల్లల సంగతి వదిలేద్దాం, అదే వాళ్ళకి చెప్పాలి, వాళ్ళు చెప్పకపోతే వాళ్ళకి ఏం తెలుసు. అంటే వాళ్ళకి అర్థమైన రీతిలో, అంటే మనం డిమాండ్ గా కాకుండా ఉండిపోయి, ఎందుకంటే వాళ్ళది అక్కడ అది కరెక్ట్ అనుకుంటారు. మనం అనుకున్న రీతిలో వాళ్ళు లేరు కాబట్టి వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదని మనం అనుకుంటాం. అది కరెక్ట్ కాదనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్థితి వాళ్ళది, వాళ్ళ స్థితిలో వాళ్ళది అది కరెక్టే వాళ్ళకి. మన స్థితిలో అది కరెక్ట్ కాదని మనకు తెలిసినప్పుడు దానిలోకి మనం వెళ్ళి ఇది ఎందుకు కరెక్ట్ కాదో అని చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉండాలి మనం. అలా చెప్పగలగాలి. అలా చెప్పి వాళ్ళని మార్చగలుగుతాం తప్ప ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదని మనం ముందే వాళ్ళని జడ్జి చేయడం అనేది చేయకూడదు. అది కూడా వాళ్ళు మారడానికి సిద్ధపడితేనే. వాళ్ళు మారడానికి సిద్ధపడకపోతే చెప్పేసి ఊరుకోవడమే అంతే. జస్ట్ మన పార్ట్ మనం చేయాలి. చెప్పాలి కానీ చెప్పేసి వదిలేస్తాం అంతే. వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళది కరెక్ట్ కాదని మనం అనుకోవటం మన తప్పు. మనదే అది ఆ జడ్జి చేయకూడదు, మనం చేయకూడదు. అది సో మనం ఆల్రెడీ ఆ సంకల్పం వాళ్ళు ఇది ఇది సరికాదు, నువ్వు ఇలా ఉండొద్దు, నువ్వు ఇలా మారు, నీకు బాగా జరుగుతుంది అని మనం ఆల్రెడీ మనం రిలీజ్ చేసాం కాబట్టి దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఓకే, ఎయిర్. మన పంచభూతాల్లో మన మంచి సంకల్పం ఉంటుంది. ఎప్పుడో వాడు ఆ డైమెన్షన్ వచ్చినప్పుడు చేసేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాక అయ్యో వాళ్ళు మారట్లేదు అంటే మళ్ళీ అలా డ్యూయల్టీ ఉండకూడదు. ఉంటాం. అప్పుడు నీకు ఎలా మారుతారు? మారవాళ్ళు. సో మనం చెప్పాము వాళ్ళకి, చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అక్కడితో అది కట్ చేసుకోవాలి అంతే. అదే మన పార్ట్ మనం చేయాలి అంతే, వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా. థాట్ చేసేసిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ మనం మననం చేయకూడదు లోపల. వాడు అట్లా చేస్తున్నాడు, వాడే మాకు వాడు మారతాడా, ఏదో చెప్పాను కానీ నేను వాడు బొంద, ఇట్లా ఇంకా ఇంకా ఉండకూడదు. మళ్ళీ వచ్చింది ఇంకా అదే న్యూట్రల్ అయిపోతుంది మనం మొదట చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ ఈవెన్ ఫర్ ఎవ్రీబాడీ ఆ స్టేజ్ లో. సో అలా అన్నమాట.
ఎప్పుడు కూడా ఇంకా మనుషులకి మనం వి వి సీ దట్ హౌ వి ప్రొటెక్ట్ దెమ్ అండ్ వి టెల్ అండ్ ఇఫ్ దే డోంట్ లిజన్ టెలింగ్ అండ్ లీవింగ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్లా అన్నమాట. ఓకే అండి. లేదా అంటే వీ విల్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ కర్మాస్. బైండ్ అయిపోతాం Binding వాళ్ళ with them. Yeah. బైండ్. So, ఓకే. yeah, your energy will bind to their energy, and automatically their negativity will transfer to your aura. ఓకే. So, yeah, it's all these things happens. And it's very easily. మనం మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమి నేర్చుకోవాల్సి ఉందో వాళ్ళు మనకు గురువులే. ఎందుకంటే ఏదో నేర్పడం కోసం మనకు అలా జరుగుతుంది. అది మనం నేర్చుకున్న రోజున ఆళ్ళది అది మానేస్తారు. మనం జడ్జ్ చేయటం కూడా మానేస్తాం. Yeah, that is another way. Sometimes like that also it happens. See, they are interacting with you again and again and again and then making you like, going through all these things means you have to think within yourself also. So there may be something, you have something that you need to change. So once you change yourself, automatically they will that pattu will lose it. See, ఇప్పుడు శనీశ్వరుడు మీకు తెలుసు కదా, శని ఆల్సో వర్క్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే. సో వెన్ ద శని అర్ధమ శని అది ఇది, there are so many ways of Shani's influences people talk in astrology, right? So once, when the Shani is going on, that period was going on, so some people, they learn a lot. Did you see that? So basically people say that the Shani period is not good, but during that time some things they lose and some things they gain. So carefully you observe in the people, or even if anything happens in our own lives also, people can see. So until then, they will be with certain things, those things they lose. Like, of course, that gives a pain to the people. Oh, because of this Shani period, I lost somebody, or I lost this, I lost my love, I this, that. But at the same time, they start gaining something else. So that is, the change need, the change should come, the shift should happen in your life. So that is how, certain things will interfere in the life also. Same way, not only the Shani influence, even people influence also the same. Some people, they come in your life, they will not give you happiness at all. But initially it may be happy, but later it turns into differently. So why it turned into differently? You operated nicely. The other person also started nicely and operated you nicely. But suddenly why it turned? In that turning only, the shift is there. So there is a clue for the shift. It turned into different way. That particular relation turned into different way means you need to take a different shift, spiritual shift or whatever. So once you understand and once you pick that up, then automatically the things will change. The person may go off, or the person, even it is there, he won't or she won't, bother you. Something, the changes will come. So that is also another way of understanding these interactions. So we need to see, what is required there. Based on that, we need to act upon. So in fifth dimensional conscious, so we will be in the thing with our blueprint. So we may ascend the dimensions from third to fourth to fifth, but fall backing down to the third dimension, and it keeps happening because we have not stabilized. See, so why this is happen, as you may ask. So one time third dimension, then fifth to third, fifth to fourth, or third to fourth is not that easy to go. Okay, but fifth to sometimes we come down to fourth, or fifth to sometimes we connect to the low frequencies also. Why? Because you're not stabilized at the fifth dimensional yet. Still you are once in a while, still you are connecting to third dimensional consciousness. Still you are
undergoing, certain kind of pain or certain kind of temptations. Why we have to talk about pain all the time? Temptations. Oh, do this, do that, or, buying so much of, so much of clothes, or, some kind of desires, you know. So these are all, which is not required. Anything you do which is not required, that is comes under third dimensional. So that is because, still you did not leave this third dimensional characters, or you did not stabilize in the fifth dimensional yet. So that is the only thing make you to come down, up and down, once in a while, once in a while. So this is how, we need to understand these things, and we have to live our life. So in the fifth dimension, how people should be? Number one, be aware. Awareness, like, you will be awareness in this, what is going on around you. You will make yourself available. When you are be with yourself, you will be make yourself available. Okay. So to what is happening, you need to understand what is cropping up around you. People are doing any, what is going on, that you need to do. So our awareness is always like a catalyst to and another thing is, when you are in the fifth dimensional, sometimes we say, oh, somebody they call అలా గురువుగారు వచ్చారండి, అంతే థింగ్స్ అని మారిపోయింది, చాలా ఎనర్జైజ్ అయ్యాము, లేకపోతే లైక్ హై ఎనర్జీస్ మెడిటేషన్స్ చేశారండి మా ఇంట్లో, మాకు ఇలాంటి మార్పు వచ్చింది. సో లైక్ దట్ పీపుల్ టాక్. వై? దట్ ఈస్ బికాస్ that person is in the fifth dimensional person, and because wherever they go, they become like a catalysts. Who? The fifth dimensional people. They become catalysts, and they bring some kind of a transform. It is a good transform only. Until then, if they are running any low quality things, when this a high quality person comes, automatically this will start changing. So that's what happens with the fifth dimensional people. Let's be present. That means you will be in the present tense. Like, there is only until you will believe so much. There is only one that is called now. The past, none. Future, you don't know. So now is the now. Next, and non-judging. As I told, there is no judgments. Next, curious. People will be seeking knowledge, curious, do this, do that. Oh, they only will remind, hey, hey, hello, on the so and so date you said, you are going to do this, because these people will remember, not other people will not remember. So they only will call and remind them, like, they are curious. Even somebody's thing also, they will be curious, because like that they become like that. Next, be open. Okay. They will be open, like, they don't, talking something and hiding something else. That kind of a duality will not be there in them. That means the things they are, and how they could make your life exciting. So because of that, what happens is, if you know that person is always speak truth, then your life will become exciting. Because if you know the person, if you know a third dimensional person, okay, they will nicely, they will smile, but in the inner side of them, they are not the same with you. When you know that, you will not be feel any exciting to talk to them. You will not feel any exciting to spend time with them, isn't it? Right? So same way, if the third dimensional person, because they speak, they think, everything is same way, because they are in the oneness. So you will become exciting to talk to them, to be with them, and also, like, to know more from them. You will become exciting. So this kind of things will happen with the fifth dimensional person. Similarly, playful. Yeah, obviously, like, they will show so much of enthusiasm. They will be active, though they are 40s, 50s, 60 years. They will be, very nicely, they move around, and they were very, they do lots of things as if they are in the 20s. And also, they wonder for everything, like, they observe the world, like, with the wonder, because they're learning.
They're curious about, and they go for the vacationings and they will be playful. They play with the children. They will become like a children. They become like a child when they are with the children. So even Shidi Sai Baba also, see, you must have seen that Shidi Sai Baba always used to be with the children because he become like a child. Like a child only, he's running and playing with the children. So the fifth dimensional consciousness will be like that. They don't care about their age. The age is not a factor for them, and they look young, and also the age will not come in between for them. So like that, they will, their burdens automatically, they diminish their burdens also when they are so active and playful. Whatever the burdens they have in their life, slowly it will diminish. This all depends on the thought. It's a thought process. If you are thinking so heavily, obviously lot of burdens will come on the head. So you see, that's a magic and a mystery and miracles in everything that life gives you in a joyful manner. So that is what the fifth dimensional persons will be. So by this you can understand, how to lead our life, and what is required, what is not required. So we always try to escalate ourselves to fifth dimension. So even there are some third dimensional characters are there. Now, as I told you, because you did not stabilize at the fifth dimension, you still coming, coming and going the old place. So we have to completely get out of that old place and find a place in the new place. Okay. So, all right, masters. So we have taken another 10 minutes. We'll do the meditation and we can close the session. Thank you so much. Let's do the close your eyes.
Last 3 minutes. Masters. From high energies, try to come back to the normal state of mind. Let's thank to cosmic positive divine energies and various divine Guru Shakti, divine angelic powers, divine souls powers,
Let also thank to 5 elements and the nature. Let's thank to Pournami energies, full moon energies. Let's thank to Purnatma or Paramatma. Let's thank to under the sun and everybody. Let also thank to our parents and the society. Let's thank to our own souls, masters. Thank to your own soul. Take your palms and keep it on your eyes. Just breathe in a natural way. Breathe in. Now breathe out slowly for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now slowly open your eyes and see your palms with a smile. Thank you, masters. Thank you very much, and it's an excellent session. Thank you, Nagendra Mani garu. So చాలా వండర్ఫుల్ గా ఈ 3 డైమెన్షన్స్ గురించి చాలా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చామమ్మా. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మీ అందరితో ఇలా షేర్ చేసుకునే అవకాశాన్ని మీరు కల్పించినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. పత్రి గారికి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నానమ్మా. ఇట్స్ అవర్ ప్లెజర్ మేడం. మీరు అనుకోకుండా మీ ప్రస్తావన రావడం, మీరు నాకు దొరకడం ఆ రోజు కాల్ చేయంగానే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ బాగుంది. అంటే సింపుల్ విషయాలైనా సరే చాలా డీప్గా మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, మా అసలు విషయాలు ఏం చెప్పుకోలేదు మనం, కానీ కొద్దిగా అసలు విషయాలు ఎందుకు లేదు, బాగానే చెప్పుకున్నాం మనం. ఈ రికార్డింగ్ కానీ చాలా అద్భుతంగా, అంటే కొంచెం చిన్న విషయాన్ని నేను చెప్పినా కూడా నువ్వు 3 డైమెన్షన్స్ గురించి 4th 5th చెప్పినప్పుడు చాలా అద్భుతం అనిపించిందిరా. చాలా అద్భుతమైన దాంతో చెప్పగలిగావు నువ్వు. చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ బ్రహ్మాండంగా ఇస్తున్నావు. చాలా అద్భుతం తల్లి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు మాతో ఒక మెడిటేషన్స్కి రండి, మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు. అలాగే 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 తప్పకుండా వస్తాను. ఓకే, టైమింగ్స్ చెప్తాను. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి గౌతమి గారు, నాగేంద్రమణి గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. స్వప్న గారు, యువర్ బ్యాక్. వెరీ గుడ్. బ్యాక్ ఇన్ టు ద సిటీ. డ్రాగన్. ఎంటర్ ద డ్రాగన్.